Dear friends, welcome to AS American English Center. Take Raymond Murphy's English Grammar in Use. We have come here to the page number 256, 257 and the video number is 237. Dear folks, what you're seeing is noun plus preposition. Earlier you've seen preposition plus noun on the table on Monday in the month of July. In after that noun comes here. After noun preposition comes advantages in noun. Advantage in. Disadvantage in. Advantage of. So noun plus preposition. Reason is a noun, for is a preposition, cause is a noun, of is a preposition. It gives a meaning. Noun with. Noun plus with, between. See, a relationship with. Noun is relationship. Relationship with, a connection with, a contact with. Do you have a good relationship with your parents? Do you have a good relationship your parents? Does it give any meaning? Do you have a good relationship your parents? No, only when you use with it gives a meaning. So do you have a good relationship with your parents? With your parents. With is a preposition. Relationship is a noun, right? Word ending with the ship is a noun. Do you have a good relationship with your parents? So with is a preposition and relationship is a noun, right? So now coming here, the police want to question a man in connection the robbery. Is it correct? No, in connection with robbery. So connection is a noun, with is a preposition, word ending with ion is a noun. The police want to question a man in connection with a robbery. Able to understand, sir? After noun, preposition is coming. Connection with, relationship with. With means what? Together. So here, but a relationship between, a connection between, a contact between, a difference between means what? So this between is a preposition. Between is a preposition. It joins with a relationship with. This a relationship between means what? Two persons, two things, two people. Between two things or people. See, the police believe that there is no connection. Two crimes, is it correct? No connection between two crimes. So connection is a noun, between is a preposition. So when between comes, something related to two persons or two things. The police believe that there is no connection between two crimes. Between means two. Between, right? There's a lot of difference between Chennai and Mangalore, right? There's a lot of difference between India and America. So between means two. So after these nouns, between comes. There are some differences between British and American English. There are some differences between what English and what English? Indian English and or American English and British English. So between means within two things or two people or two country. So coming here, dear friends, we are going to do an exercise. Complete the sentences with the correct preposition, exact preposition. Instead of on, you are not supposed to use it. Instead of it, you are not supposed to use with and between. So all the preposition is used according to the meaning which it gives. There are some differences, British and American English. Then obviously what you have to use? Between, because differences is a noun. Everything can be explained. There is a reason, everything. There is a reason for everything. So noun and preposition is for. If I give you the camera, you take, can you take the photograph? Dash me. So the preposition comes, see here, of. Noun, photograph. Money is in the solution, every problem. Money is in the solution
to every problem. So solution is a noun, preposition is to. There has been an increase the amount of traffic using this road. There has been an increase in the amount of traffic. So increase is a noun, preposition is in. When I opened the envelope, I was delighted to find a check, 500 pounds. No, a check for 500 pounds. So check is a noun, if for is a preposition. The advantage dash having a car is that you don't want to rely on public transport. If you have a car, no need to bother about, no need to think about train, public buses. So the advantage of, so advantage is a noun, of is a preposition. There are many advantages. You can either use in or to. Being able to speak a foreign language. So advantage is a noun, in or to is a preposition. Then coming here, when Paul left home, his attitude, either to or towards you have to use. His parents seemed to change. So attitude is a noun and to or towards is a preposition. Bill and I used to be good friends. Bill and I used to be good friends means what? Not now, before. But I don't have much contact. Much contact is a noun. With is a preposition. With him now. Contact with him now. There has been a sharp rise dash the cost of living. What is the cost of living? So, in Mangalore, 10,000 rupees. Chennai, 20,000 rupees. Cost of living differs. So there has been a sharp rise. Rise is a noun. In is a preposition. In the cost of living in the past few years. Able to understand? Dear friends, after preposition generally we use noun. Like on Monday. Like in Delhi. In is a preposition. Delhi is a noun. Here noun comes before, preposition comes later. A relationship with. Relationship is a noun. With is a preposition. So noun after noun, preposition comes. Hope you are able to understand. Are you clear, sir? So I request a young lady to come forward. Somebody is there. I can go there. Come, please come forward and tell something, whatever you think you can understand. In short and sweet. Yes. Center. Grammar noun comes noun comes before, then preposition comes later. Mic off, look. Go. Hello. Yeah, here. Okay. No problem. Yeah. In this grammar, noun comes before, then preposition. After that, preposition. Now, with the relationship now, do you have a good relationship with your parents? Relationship is noun, then with preposition. Then Okay. Yeah, come. Cross it. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி ஆங்கில புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 256, வீடியோ நம்பர் 237. நண்பர்களே, ப்ரீபொசிஷன் என்பது முன்னடை சொல். டு என்பது ப்ரீபொசிஷன், இன் என்பது ப்ரீபொசிஷன். இந்த முன்னடை சொற்கள் நவுனுக்கு முன்னாடி வரும். அதனால தான் முன்னடை சொற்கள். இன் டெல்லி, இன் என்பது முன்னடை சொல், ப்ரீபொசிஷன். ஆன் த டேபிள், ஆன் என்பது ப்ரீபொசிஷன், டேபிளுக்கு முன்னாடி வருகிறது. இங்கே நவுனுக்கு பிறகு ப்ரீபொசிஷன் வருகிறது. பொதுவாகவே ப்ரீபொசிஷனுக்கு அடுத்ததாக, முன்னடை சொல்லுக்கு அடுத்ததாக நவுன் வரும். இங்கே நவுனுக்கு பின்னாடி ப்ரீபொசிஷன் வருகிறது. நவுன் வித். இங்க பாருங்க, ரீசன் என்பது பெயர் சொல், ஃபார் என்பது முன்னடை சொல்,
cause என்பது noun, of என்பது முன்னடை சொல், that is preposition. Noun with, between, இங்க பாருங்க பெயர் சொல்லுடன் with, பெயர் சொல்லுடன் between, a relationship with ன்னு சொல்றோம், a relationship between-ங்கிறோம், a relationship, a connection with-ங்கிறோம், a connection between-ங்கிறோம், contact with-ங்கிறோம், கான்டாக்ட் பிட்வீன் என்று சொல்கிறோம். இந்த வித் பிட்வீன் இவைகள் எல்லாம் ப்ரீபோசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொற்கள். டு யூ ஹாவ் எ குட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் யோர் பேரண்ட்ஸ்? உன்னுடைய பெற்றோர்களுடன் உனக்கு இணக்கமான ஒரு உறவு இருக்கிறதா? ஸோ டு யூ ஹாவ் எ குட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் யோர் பேரண்ட்ஸ். ரிலேஷன்ஷிப் என்பது பெயர் சொல், வித் என்பது முன்னடை சொல் ப்ரீபோசிஷன். இந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு பக்கத்தில் வித் வருகிறது. அப்ப do you have a good relationship your parents na தவறு, with பயன்படுத்த வேண்டும். The police want to question a man in connection the robbery, தவறு. The police want to question a man in connection with the robbery, with போட வேண்டும். அப்ப போலீஸ் வந்து ஒருவனை அந்த திருட்டு சம்பந்தமாக, கனெக்ஷன்னா சம்பந்தம், வித்னா உடன். Do you have a good relationship with your parents? உன்னுடைய பெற்றோர்களுடன் இணக்கமான உறவு இருக்கிறதா? இங்க பாருங்க, a relationship அப்ப உறவு, between என்றால் என்ன? இருவருக்கு நடுவிலே உள்ள உறவு. a connection between ஒருவருக்கு ஒருவர் உள்ள இணைப்பினுடைய அந்த இரண்டு பேருக்கும் நடுவிலே. கான்டாக்ட் பிட்வீன் ரெண்டு பேருக்குள்ள தொடர்பு. a difference between ரெண்டு பேருக்குள்ள வேறுபாடு. ஆக பிட்வீன் என்று வந்துவிட்டாலே அது இரண்டு பொருட்களுக்கு மத்தியிலே, இரண்டு மனிதர்களுக்கு மத்தியிலே என்று வருகிற பொழுது பிட்வீன் பயன்படுத்துகிறாய். the police believe, போலீஸ் நம்புகிறது, that there is no connection between two crimes. போலீஸ் நம்புகிறது இரண்டு குற்றத்திற்கும் இடையில் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை என்று. கனெக்ஷன் என்பது பெயர் சொல், பிட்வீன் என்பது இரண்டுக்கு நடுவிலே என்று வருகிறது. there are some differences between British and American English. பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திற்கும் அமெரிக்க ஆங்கிலத்திற்கும் சில வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. அப்ப some differences என்பது பெயர் சொல், between என்பது ப்ரீபோசிஷனாக வருகிறது, முன்னடை சொல்லாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, complete the sentences with the correct preposition. கீழே கோடிட்ட இடங்களிலே சரியான முன்னடை சொற்களுடன் நீ கோடிட்ட இடத்தை நிரப்ப வேண்டும். there are some differences British and American English. சில வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது between ரெண்டுக்கு நடுவிலே. பிரிட்டிஷும் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் ரெண்டு இருக்கிற காரணத்தினாலே between என்று போட்டு விடுகிறாய். differences என்பது noun, preposition என்பது between, இரண்டுக்கும் நடுவிலே. everything can be explained, அனைத்தும் விவரிக்கப்படும். there is a reason for everything. there is a reason, இங்க ரீசன் பெயர் சொல் ஃபார் போட்டு விடுகிறாய். அனைத்திற்கும் ஒரு விளக்கம் இருக்கிறது, அனைத்திற்கும் விளக்கம் சொல்லப்படும். if I give you the camera, உன்னிடம் நான் கேமரா கொடுத்தால், can you take the photograph, உன்னால் போட்டோகிராஃப் எடுக்க முடியுமா? of me, என்னை. so photograph என்பது பெயர் சொல், of என்பது முன்னடை சொல்லாக வருகிறது. money isn't the solution to every problem. பணம் அனைத்திற்கும் ஒரு தீர்வு அல்ல. தீர்வு சொல்யூஷன், to போட்டு விட வேண்டும், to every problem. so to என்பது preposition, solution என்பது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. when I opened the envelope, அந்த கவரை நான் பிரித்து பார்க்கிற பொழுது, I was delighted, நான் சந்தோஷம் அடைந்தேன். to find a check, அங்கே ஒரு காசோலை இருந்தது. எத்தனை ரூபாய்க்கு என்று பார்க்கிற பொழுது 500 பவுண்டுக்கு. ஆக ஃபார் போட்டு விட வேண்டும். இந்த செக் என்பது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. the advantage having a car is that you don't want to rely on public transport. ஒரு கார் இருக்கக்கூடிய அனுகூலம் என்னவென்றால், அந்த கார் இருந்தால் பொது பேருந்து, பொது வாகனத்தில், பொது போக்குவரத்தை நம்பி இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. the advantage என்பது பெயர் சொல், of என்பது முன்னடை சொல்லாக வருகிறது. இந்த பெயர் சொல்லுக்கு பிறகு இந்த முன்னடை சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய். there are many advantages, நிறைய அனுகூலங்கள் இருக்கிறது. in அல்லது to போட்டு விட வேண்டும். being able to speak a foreign language, ஒரு வெளிநாட்டு மொழி பேசுவதன் மூலமாக பல அனுகூலங்கள் இருக்கிறது. ஆக in அல்லது to போட்டு விடுகிறாய் இந்த அனுகூலங்களுக்கு பிறகு. அடுத்ததாக when Paul left home, பால் வீட்டை விட்டு சென்றவுடன் his attitude, அவன் எண்ணம்,
to அல்லது towards அப்ப ஒன்றை நோக்கி எதை நோக்கி to or towards his parents seem to change அவன் வெளிநாட்டு போனவன் அவனுடைய பெற்றோர்கள் மேல் இருக்கக்கூடிய அனுகூலங்கள் மாறிவிட்டது இந்த attitude என்பது பெயர் சொல்லாக வருகிறது இங்க preposition to போட்டு விடுகிறாய் அடுத்ததாக Bill and I used to be good friends நானும் பில்லும் நல்ல நண்பர்களாக இருந்தோம் but I don't have much contact with him now அவனுடன் இப்பொழுது எனக்கு தொடர்பு இல்லை கான்டாக்ட் உடன் with என்ற preposition போட்டு விடுகிறாய் கான்டாக்ட் என்பது பெயர் சொல்லாக வருகிறது there has been a sharp rise ஒரு அதிக உயர்வு இருந்தது இந்த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் in the past few years கடந்த சில ஆண்டுகளாக இந்த வாழக்கூடிய வாழ்க்கையினுடைய செலவினங்கள் அதிகமாகி இருக்கிறது ரைஸ் என்பது பெயர் சொல்லாக வருகிறது in என்பது preposition ஆக வருகிறது நண்பர்களே இந்த preposition இல்லை என்றால் வாக்கியங்களிலே அர்த்தம் இருக்காது பேசக்கூடிய வார்த்தைகளிலே அர்த்தம் இருக்காது இந்த prepositionக்கு பிறகு noun வர வேண்டும் சில நேரங்களிலே nouns welcome to his American English Center teacher Raymond Murphy's English Grammar and News we have come here to the video number 239 and is in the page number 258 259 dear folks the topic is prepositions what are prepositions could you tell me some of the prepositions in at on then that's all between for from then with among amongst then at with then it's all since by so all these preposition comes before noun all these preposition comes after noun all these preposition comes after adjectives many of the preposition comes after the verb to give a meaning so these preposition plays an important role to change the meaning of the sentences so these prepositions which preposition to apply where there are certain rules and that's what you have come here so adjectives plus prepositions here adjectives what are adjectives good is an adjective bad is an adjective beautiful is an adjective then any other word ending with ious the word ending with ful continuous right so here adjectives plus at adjectives plus by adjectives with plus with he is good good is an adjective right is good at studies by see here surprised at surprised by surprised with shocked at shocked by shocked with amazed at amazed by amazed with see astonished what do you mean by astonished you are greatly surprised astonished at astonished by something see everybody was surprised at the news India lost the match with the West Indies even though after getting 192 runs even after Virat Kohli hitting 82 runs so everybody was or where was everybody was surprised what part of what type of sentence is it it is passive voice everybody was surprised at the news or everybody was surprised it can be also as an adjective everybody was surprised by the news right sir so either at or by you don't say in the news I hope you weren't shocked by what I said or at what I said right sir so surprised is an adjective shocked is an adjective so at is a preposition by is a preposition now coming here impressed is an adjective I'm impressed with you I'm impressed with her impressed with I'm impressed by somebody I'm impressed by my friend I'm impressed by my juniors I'm impressed by my seniors or with my seniors or with something I'm impressed with the score I'm impressed with the marks my son has got so impressed with somebody or something I'm very impressed with her English I'm impressed with her English is very good I'm impressed with her English so impressed adjective with you are using
What is that? With is a preposition. I am fed up. Fed up means what? Fed up. What do you call in English? Fed up. Any other word? Other word? Any synonym for fed up? I'm tired. I'm fed up with something. I'm fed up with. I'm fed up with what? Fed up with what? Operating the computer. I'm fed up with reading these books. I'm fed up with the hearing all the complaints. So fed up is used with as a preposition. I'm bored with. What is something I'm bored with? Watching movies, watching serials. So I don't enjoy my job anymore. I am fed up with it. I'm fed up with it. It stands for what, sir? Job. I'm fed up with it. So I am bored with it. It stands for your job. So bored is an adjective. Bored is an adjective. Which is the preposition? With. Which is the adjective here? Fed up. So which is the preposition? With. So sorry about. Sorry about. Sorry for. Sorry about something. See, I'm sorry about the noise. Sorry about the noise. Last night we were having a party. So sorry and about. Sorry, adjective. Adjective. About is preposition, right? We are sad about, we are sorry about, we are surprised about. But usually sorry for doing something. Sorry for you have done something and you feel you regret doing that. Then you are saying, I'm sorry for. I'm sorry for shouting at you yesterday. I'm sorry for shouting at you yesterday. You can also say, I'm sorry, I did something. I'm sorry, I did something. Sorry, I'm sorry, I took your pen without your permission. So I'm sorry I shouted at you yesterday. Spelling A-D-Y is wrong. Yesterday. We say, to feel, to be sorry for something. To feel for somebody. I feel for my friend. I'm to be sorry. I'm sorry for my friend. See here, I feel sorry for George. I feel sorry for George. He has a lot of problems. So sorry is used with the preposition for. Adjective and yes, for preposition, right? Complete the sentences using one of the following adjectives plus the correct preposition. So you have to choose one adjective and one preposition. Annoyed is an adjective. Astonished is an adjective. Bored is an adjective. Excited. Impressed adjective. Kind adjective. Sorry. What do you mean by annoyed and astonished? Annoyed means you feel so irritated. Astonished means highly surprised. So we are all excited about. So after excited you are using about. We are all excited about going on holiday next week. So we are all dash going on holiday next week. So which is the word you can use? Appropriate word would be, adjective would be excited. When excited means about what? Excited about. So you're using about. Excited is an adjective. About is a preposition. Thank you for all your help. You have been very, then which is the word you can use? Adjective. Kind is an adjective. Kind of me. Kind of me. So kind of me means you are very helpful. So after kind, you're using the preposition of to give you a meaning. I wouldn't like to be in a position. Definitely I don't like to be in a position. I feel sorry here. Is it correct? I feel. Definitely you have to use sorry, and after that you have to use the preposition for. What have I done wrong? What have I done wrong? Why are you annoyed with me? Annoyed means what? So irritated with me. Me can come, so preposition with is used. Why do you always get so little things? Annoyed about little things. Annoyed about little things. So annoyed means you're getting so irritated. John isn't happy at college. He says he is bored with or bored by the course he is doing. Bored with or bored by. Dear friends, these prepositions play an important role. You change the prepositions, the meaning changes completely. Is it so? All the prepositions. So here, what are the prepositions? You are using adjective.
with the prepositions, with the nouns you use, with the verbs you use. Certain times preposition comes before the noun, certain times preposition comes after the noun. For example, on Monday. Monday is a noun, on is a preposition. Then after nouns preposition comes, for example, advantage of. Advantage noun, of comes. So adjectives plus prepositions, all you have seen. Hope you should use appropriate adjectives with appropriate prepositions to give a clearer meaning for the audience who listen. Now I request one by one to come forward and give a speech, or just in short you can summarize and tell what you are able to understand. Just a minute. Yes, sir, please, why don't you start? Hello. You don't look at the board and read, you have to say on your own. Good evening, buddy. Last class we seen the preposition, place prepositions and time prepositions. Here we have learned about the preposition with using at and with and plus adjectives. How we are using the prepositions here, that we have learned here. Actually, we can if we use the preposition, the meaning of sentence will change. This is the very important to we learned here. Actually, there is two preposition we learned here. One is at, and another one is by, and plus with adjectives we learned here. Then there is many of example is explained. The one of the things is I am very bored doing. I am very bored doing the same job. This is here. I am very bored doing the same job. With means here we can use as a preposition. Like that we can use at. We are excited about going on holiday next week. Here we are used the excited about. Here the preposition is about and the adjective is excited. So we have learned about that preposition and the adjectives. Thanks. Yes, next I request the right to come forward and tell what you are able to understand. So you can write. Good evening all. We are discussed here about adjective plus preposition. Preposition like at, by and with. So here's an example I can say for with. So I'm really very happy when I was with you. Say example for by. Actually, I'm very impressed by with your English. With your English, I'm very impressed by your English. That is, another one not at. Suppose if I go for at, everybody was surprised with, or everybody was surprised at news. Yeah, at the news. Sorry, everybody was. And I can say another one example. At really very, I'm very happy when you in the station, or when I met in the station. That's all. Thank you. Yes, yes, you go. Next. Me. Oh. Good evening to all. I am Manita. Today we discuss about adjective plus prepositions. These are the adjectives: surprised, shocked, amazed, like that. Adjective with the use of prepositions. For example, everybody was surprised at news. Here, surprised is the adjective. At is the preposition. சொல்றியா Good evening to all. This is Aaron. So today we have discussed about that adjective and preposition. We are seeing that how we are going to use that adjective and preposition. That's the main problem we are facing. By way of using that adjective and preposition correct place, we can form the sentence easily. That's why
So adjectives. பேசுங்க நல்லா இருக்கு. வாய்ஸ் இஸ் குட். Your voice is good. You have a bass voice. You are able to speak. Only thing you are not using your body language, and it shows that you just be casual, be relaxed. You can take a cup of water. Just No. That's very. This is the situation. I failed to learn English. That's why I'm here. Because now I'm in a manager level position. I'm dealing with nearly 20 to 25 matured staff. Excellent. They are speaking in good English, but I'm getting struggle when I'm using that sentence and other things. It's not a big issue. It's very ordinary thing. Because I have an experienced person, but I know the practical, I know the subject and everything. Good. But way of expression and other things I'm getting. Okay, that doesn't matter. We can That's getting stuck. We'll do it. That's main issues. And I'm not able to put the correct word in the correct place and correct time. Okay. And that's I'm getting. But I know but whatever they are speaking and other things, I can easily understand. I can easily understand that. But immediately I can't reply. Right choice. Because of that how to use the word and that it's like how we can use that at, by, and what where we have to put that at and on was like that. We'll do it. Okay, thank you. That's all. But you நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி ஆங்கில புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 239, பேஜ் நம்பர் 258, 59. நண்பர் இப்பொழுது சொன்னது போல பதவியிலே இருக்கிறார், மேலாளராக இருக்கிறார். 30 பேர்கள் அவர்களுக்கு கீழே வேலை செய்கிறார்கள். அவர்கள் நல்ல ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறார்கள். எனக்கு சில சமயம் புரியவில்லை என்று சொல்கிறார். சரியான வார்த்தை, சரியான நேரங்களிலே, சரியான அமைப்புகளிலே பேசுகிற பொழுது நீங்கள் பேசக்கூடிய தகவல் மிக எளிமையாக சரியாக அவர்களுக்கு போய் சேரும். அதற்கு மிக மிக முக்கியமானது 8 பேச்சினுடைய 8 பாகங்கள். பெயர்ச்சொல் நவுன், வெர்பு வினைச்சொல், அட்ஜெக்டிவ் பெயருரிச்சொல், அட்வெர்ப் வினையுரிச்சொல், ப்ரொனவுன் பிரதிபெயர்ச்சொற்கள், ப்ரீபோசிஷன் இப்பொழுது வந்திருக்கக்கூடியது. இது முன்னிடை சொற்கள், கன்ஜங்ஷன் கூட்டிடை சொற்கள், இன்டர்ஜெக்ஷன் ஆச்சரிய சொற்கள். இந்த ப்ரீபோசிஷன் என்ற முன்னிடை சொல் மிக மிக முக்கியமானது. 2 பெயர்ச்சொல் வருகிற பொழுது ஒரு வாக்கியத்திலே கண்டிப்பாக ஒரு முன்னிடை சொல் இருக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு ஐ சென்னை என்று சொன்னால் தப்பு, ஐ ஆம் சென்னை என்றால் தப்பு. ஸோ சென்னை இருக்கிறது, ஐ இருக்குது, 2 நவுன் இருக்கிறது. ஆக ஐ ஆம் ஃப்ரம் சென்னை, ஐ ஆம் இன் சென்னை, ரைட். ஆக இந்த 2 பெயர்ச்சொல்களுடன் வைத்துக்கொண்டு அல்லது 2 பிரதிபெயர் சொற்களுடன் உபயோகப்படுத்தி நீங்கள் பேசுகிற பொழுது கண்டிப்பாக இந்த ப்ரீபொசிஷன் என்ற முன்னடை சொல் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறது. இங்கே பாருங்க, த கிளாத் இஸ் டேபிள் வராது, த கிளாத் இஸ் ஆன் த டேபிள். அப்போ கிளாத் அண்ட் டேபிள் 2 பெயர் சொற்கள் இணைக்கக்கூடியதாக இந்த ப்ரீபொசிஷன் வருகிறது. அது வந்தால் தான் அர்த்தம். த கிளாத் is off table வருமா? off table, OF வராது. the cloth is on the table. ஆன் வந்து விட்டால் தான். ஏன் ஆன் வருகிறது? ஒரு சர்ஃபேஸ், ஒரு நிலப்பரப்பு. நிலப்பரப்புக்கு மேலே எது இருந்தாலும் அதை ஆன் என்று சொல்ல வேண்டும். இங்கே ஒரு பள்ளி இருக்கிறது, எப்படி சொல்லுவீங்க? the lizard is in the wala, at the wala, on the wala. ஏனென்றால் ஆன் என்பது சர்ஃபேஸாக இருக்கிறது. அதே போன்று ஆன் மண்டே தான் சொல்லணும், இன் மண்டே, ஆட் மண்டே என்று சொல்லக்கூடாது. at 10 o'clock என்று தான் சொல்ல வேண்டும். in 10 o'clock அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஸோ ஒவ்வொரு முன்னடை சொற்கள், இந்த ப்ரிபோசிஷன்ஸ், அது தன்னுடைய அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ஒவ்வொரு பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வந்து அந்தந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் முன்னடை சொற்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது அது அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. இந்த ப்ரீபொசிஷன் என்ற முன்னடை சொல் ஒரு நவுனுக்கு முன்னாடி வரும். பாருங்க, ஆன் மண்டே, ஆன் த டேபிள் என்று வருகிறது. டேபிளுக்கு முன்னாடி வருகிறது, பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வருது. சில ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொற்கள் நவுனுக்கு பின்னாடி வருகிறது. உதாரணத்துக்கு அட்வான்டேஜ் ஆஃப், ரைட்டுங்களா? அந்த மாதிரி வருகிறது. சிலது என்ன வருகிறது? வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வருகிறது. கெட் அப், ரைட்டா? அடுத்ததாக சிலது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெண்ட் ஆஃப், போய்விட்டான், கிவ் அப். ஸோ இந்த ப்ரீபொசிஷன் எப்படி வேணாலும் வந்து அர்த்தத்தை மாற்றிவிடும். இங்கே இந்த ப்ரீபொசிஷன்ஸ் அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயரூறு சொல். அட்ஜெக்டிவ் என்றால் என்ன சார்? குட்டு, பேடு, நைஸு, வார்மு, ஃபேட்டு, டாலு, லாங்கு, பியூட்டிஃபுல்லு,
இவைகளெல்லாம் எதை சொல்வீர்கள்? பெயரொரு சொற்கள். இந்த பெயரொரு சொற்களுக்கு பக்கத்திலே இந்த முன்னடை சொல்லான at வருகிறது, இந்த முன்னடை சொல்லான by வருகிறது, இந்த முன்னடை சொல்லான with வருகிறது. உதாரணத்துக்கு அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்றால் இங்க பாருங்க, ed-ல வர்றதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவ், ing-ல வர்றதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவ், surprised adjective, shocked adjective, amazed ஆச்சரியப்பட்டேன் adjective பெயரொரு சொல், astonished வியந்தேன். astonished என்றால் என்ன? வியப்பில் ஆழ்ந்தேன். அது கூட at போட்டு போடுகிறாய், அது கூட by ஓட்டு போடுகிறாய், பக்கத்தில் சம்திங் ஏதோ ஒன்று. I am surprised at the news, I am shocked by the news, I am amazed at the news, I am astonished by something, by the win, by the victory, வெற்றி மூலமாக. So everybody was surprised at the news. அனைவரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அந்த செய்தியை கேட்டதன் மூலமாக. Everybody was surprised by the news. அந்த செய்தி மூலமாக அனைவரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். I hope you weren't shocked by what I said. நான் நம்புகிறேன் உனக்கு எந்த விதமான அதிர்ச்சியும் ஏற்படவில்லை நான் சொன்ன தகவல் மூலமாக. I hope you weren't shocked at what I said. இங்க நீங்க பையும் யூஸ் பண்ணலாம், ஆட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். அதே போன்று impressed என்றால் என்ன? press என்றால் அழுத்தம், impressed என்றால் என்ன? மனதிற்கு திருப்தியாக இருந்தது. அதுடன் எப்பொழுதும் என்ன வேண்டும்? with. அந்த with கூட somebody யாரோ ஒருவர் இருக்க வேண்டும் அல்லது ஏதோ ஒரு செய்தி இருக்க வேண்டும். I am impressed with Durai, I am impressed by Vanitha, I am impressed by ஏதோ something சொல்லுங்க, by a speech. அவளுடைய அருமையான பேச்சின் மூலமாக நான் மனம் சந்தோஷம் அடைந்தேன். So impressed with somebody, impressed with something. அடுத்து I am impressed with English is very good. அவளுடைய ஆங்கிலத்தில் மனமகிழ்வு அடைந்தேன். அவள் ஆங்கிலம் பிரமாதமாக இருந்தது. fed up என்றால் என்ன? வெறுத்து விட்டேன். fed up என்றால் என்ன? வெறுத்து விட்டேன். இந்த fed up கூட with தான் வர வேண்டும். ஏதோ ஒன்று. I am fed up with him, I am fed up with her, I am fed up with studies, I am fed up with cooking என்று சொல்ல வேண்டும். I am bored with something, I am bored with watching television, so I don't enjoy my job anymore. இதற்கு மேலும் என்னால் வேலையிலே என்னால் அனுபவித்து வேலை செய்ய முடியவில்லை, ரசிக்க முடியவில்லை, பிடிக்கவில்லை. I am fed up, நான் வெறுத்து விட்டேன். fed up என்பது என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. with இட்டுனா என்ன? என் வேலையை வெறுத்து விட்டேன். I am bored with it, நான் வெறுத்து விட்டேன் என்னுடைய வேலையின் மூலமாக. அதே போன்று சாரி பெயர் சொல். sorry about, sorry for, ஒன்றுக்காக நான் மனம் வருந்துகிறேன். sorry about, I am sorry about, I am sorry about your grandmother's death, I am sorry for your accident, I am sorry for your loss. உன்னுடைய தோல்வி, உன்னுடைய ஏதோ கஷ்டத்திற்காக நான் மனம் வருந்துகிறேன். sorry about, sorry for, I am sorry about something. I am sorry about the noise last night. We were having a party. எங்க வீட்ல ஒரு விழா, பக்கத்து வீட்ல நீ இருக்கிற. அடுத்த நாள் காலையில வந்து சொல்றேன், வீட்ல ஒரே நைட் எல்லாம் ஒரே சத்தம், உங்களுக்கு தொந்தரவாக இருந்திருக்கும். I am sorry about the noise which I made yesterday, we made yesterday. So அடுத்ததாக, but usually sorry for doing something. See, I am sorry for shouting at you yesterday, I am sorry for shouting at you yesterday. sorry கூட for போட்டு விட்டுறேன். sorry என்பது adjective for, preposition shouting at you. You can also say I am sorry I did something. மன்னிச்சுக்க, நான் ஒன்று செஞ்சுட்டேன், மன்னித்துக்கொள், நான் ஒன்று செஞ்சுட்டேன். அப்ப sorry கூட for போட்டு விடுறேன். I am sorry I did, I am sorry I shouted at you yesterday. We say to feel for somebody. feeling இருக்கு யார் மேலயா? I feel for you, I feel for you. அப்ப I am sorry for you, for கூட somebody. இங்க பாருங்க, I feel sorry for George. George fail ஆயிட்டான், அவனை நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கிறது. I am sorry for George, he has a lot of problems. அவனுக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை. ஆக sorry கூட for கூட somebody. sorry என்பது பெயரொரு சொல், for என்பது முன்னடை சொல். So அடுத்ததாக பாருங்க, complete the sentence using one of the following adjectives. இந்த பெயரொரு சொற்களை பயன்படுத்தி அதற்கு பிறகு முன்னடை சொல்லான அந்த preposition-ஐ பயன்படுத்தி வாக்கியத்தை ஃபார்ம் பண்ணு. the correct preposition பாருங்க, annoyed எரிச்சல் அடைந்தேன், astonished ஆச்சரியம் அடைந்தேன், bored வெறுத்து விட்டேன், excited மட்டற்ற சந்தோஷம், சந்தோஷத்தால ஒன்றும் செய்ய முடியல, திக்கு முக்காடி போய் விட்டேன், எது செய்யணும்னு எனக்கே தெரியல. அப்போ என்ன சொல்லுவேன்? எக்ஸைட்டட்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷம் அடைஞ்சோடனே கை காலெல்லாம் இப்படியெல்லாம் ஆட்டுவாங்க. அதான் எக்ஸைட்டட். இம்ப்ரெஸ்டு மன திருப்தி அடைந்தேன். கைண்ட் இரக்க குணம் கொண்ட. சாரி வருந்துகிறேன். we are all
கோயிங் ஆன் ஹாலிடே நெக்ஸ்ட் வீக். நாங்கள்லாம் அடுத்த வாரம் வெளியூர் போகிறோம். அப்போ இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு பார்க்கும்போது எக்ஸைட்டட். we are all excited. We are all excited going on holiday next week. நான் ஒன்றும் அர்த்தம் இல்லை. about பற்றி என்ற ப்ரீபோசிஷனை போட வேண்டும். about என்றால் பற்றி preposition. Thank you for all your help. உன்னுடைய நன்றிக்கு உன்னுடைய உதவிக்கு நன்றி. you have been very, நீ ரொம்ப இரக்கமுடையவனாக இருந்தாய் என் மேல். கைண்ட் ஆஃப் மீ, கைண்ட் ஆஃப் மீ, கைண்ட் மீன்னு சொல்லக்கூடாது, கைண்ட் ஆஃப் மீ ப்ரீபோசிஷன் போட்டேன்னா தான் அர்த்தம். I wouldn't like to be in her position. இவள் நிலையில் இருக்க நான் விரும்பவில்லை. I feel sorry for her. அவளுக்காக நான் மனம் வருந்துகிறேன். Sorry போட்டுவிட்டு for her, for somebody, for her என்று சொல்ல வேண்டும். What have I done wrong? என்ன நான் தவறு செய்தேன்? Why are you annoyed? ஏன் மேலே எரிச்சல் அடைந்தவளாக இருக்கிறாய்? Why are you annoyed with me? Annoyed என்பது பெயர் எரிச்சல். அதுக்கு பக்கத்தில் with. என்னுடன் என்ன உனக்கு எரிச்சல்? Why are you annoyed with me? உனக்கு என்ன மேலே எரிச்சல்? Why are you annoyed with me? Why are you annoyed me? சொல்லக்கூடாது. with me, என்னுடன். Why do you always get so annoyed about little things? withனா என்னுடன், aboutனா பற்றி. அப்ப அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை பற்றி எல்லாம் ஏன் எரிச்சல் அடைகிறாய்? aboutனா with, aboutனா பற்றி, withனா ஒருவருடன். John isn't happy at college. ஜானுக்கு கல்லூரி வாழ்க்கையிலே அவன் சந்தோஷமாக இல்லை. He says he is bored with. He says என்று வர வேண்டும். He says he is bored with. ஈன் வரும்போது எஸ் சேர்த்துக்கணும். He says he is bored with or bored by the course he is doing. Bored by, bored. Welcome to his American English Center. Check your Raymond Murphy's English Grammar News. We have come here to the video number 240 and the page number 260 and 261. The topic here is adjectives plus prepositions. What do you mean by adjectives and what do you mean by prepositions? Adjective means qualifying a noun, right sir? He's a good boy. What type of boy is he? He's a good boy. Good is an adjective. He's a tall boy. What type of boy is he? Tall boy. She's a beautiful girl. And what type of girl she is? Beautiful girl. Qualifying a noun is called an adjective. And sure, adjectives plus prepositions. What are prepositions, sir? In is a preposition, on is a preposition, at, with, about, by, from, for, all are preposition, right? So these preposition comes after adjectives. Generally, preposition comes before a noun, right? See, on Monday, at 10 o'clock, on the table, from Delhi. From Delhi, from is a preposition, Delhi is a noun. So this preposition comes before the noun. Sometimes preposition comes after the noun. Advantage, advantage of, advantage in. Advantage is a noun. Disadvantage of. So preposition comes either before the noun, after the noun, sometimes after the verb. Put off. Put off. Put is a verb. Off is a preposition. Sometimes preposition comes after the verb. And sometimes preposition comes after the adjective. Adjective plus off. See, off is a preposition. I am afraid dogs. I am afraid of dogs is the right answer. Without off, doesn't give any meaning. I am afraid dogs. No, I am afraid of dogs. I am frightened of dogs. I am terrified of dogs, whatever it is. I'm scared of dogs. So, are you afraid of dogs? Are you afraid of dogs? Yes, I'm terrified of them. After terrified, adjective off comes. After afraid, adjective off comes. Right, sir? Of something, of dogs, of them. Something or somebody. So, adjective plus of, afraid of. Now coming here, fond of. What do you mean by fond, sir? A deep liking towards something. You are passionate about something. Fond of, proud of, ashamed of. Ashamed means you are feeling so shameful. You are jealous of, you are envious of. Jealous means what? My father is jealous of me. No, proud. Jealous is feeling proud. Here, jealous is a negative term.
Jealous. Zealous. Z-E-A-L-O-U-S means your dad is proud of you. You're zealous, right? You're jealous. Envious. The same thing about like jealous, right? So of something. Why are you always so jealous of other people? Why are you always so jealous of other people? Word ending with O-U-S is an adjective. Jealous of other people, right? Now coming here, suspicious of. I-O-U-S is an adjective. Suspicious of. Critical of. You are always very critical of. You are tolerant of. You are tolerating others. He didn't trust me. He didn't trust me. He was suspicious of my intentions. Suspicious means what? Always suspecting of my intentions, right? Adjective plus of. This is number 2. Aware of. Being aware. Conscious of. Being conscious. Did you know he was married? Do you know he's married? No, I wasn't aware of that. I wasn't aware of that means what? I'm not. I don't know. Aware. Aware means what? Aware of the situation, aware of this problem, aware of this program, aware of this computer networking, aware of what is that? Blocking or whatever it is, you know. In the computer they do some type of hacking, isn't it? Aware of hacking. So aware is an adjective of something. So capable of, incapable of. You are capable of producing softwares. You are capable of, you are incapable of testing the softwares, right? Capable, your ability. Incapable, you are not able to. I'm sure you are capable of passing the examination. So capable is an adjective you're using of. A-B-L-E, word ending with A-B-L-E are adjectives capable of. Able to understand, sir? All adjective with preposition of. Full of, short of, full of. What do you mean by full of? Almost everything. See, full mistakes. Your letter is full mistakes. Is it correct? Your letter is full of mistakes. So the letter I wrote was full of mistakes. Full of mistakes. Short of mistakes means no mistakes are there. Short of mistakes. Not full with. I'm a bit short of money. Short of money. What do you mean by short of money? I don't have enough money, right? I need 10,000. I have only 8,000 rupees. So I am short of money. Short of money means what? I don't have enough money. Can you lend me some? Typical of. What do you mean by typical? Exactness. Typical. He is late again. It is typical of him. Typical, word ending with al is an adjective. Is typical of him. So of is a preposition after adjective. Typical of comes to keep everybody waiting. So it's always his habit to keep everybody waiting. Typical of him. To make everybody waiting. Tired of. Tired is an adjective, mind you. Word ending with all eds, all past participles, or adjectives. I'm tired of. Tired of. Come on, let's go. I'm tired of waiting. Tired of. Tired is an adjective. Of is a preposition. I'm tired of waiting. No more I can wait. I have enough of waiting. So certain about, certain of, or certain about. I'm certain of or I'm certain about. About is a preposition. I'm sure of, I'm sure about. About is a preposition. I think she is arriving this evening. I think she is arriving this evening, but I'm not sure of. I'm not sure of that. Sure is an adjective of. I'm not sure of that or sure about that. So complete the sentences. So fill in the blanks. Complete the sentences with one of the following adjectives plus correct preposition, right? The adjectives plus correct preposition you need. For example, afraid. With afraid, what preposition should come? Different, what preposition? Interested, preposition. Proud with a preposition. Responsible with a preposition. Similar with a preposition. Sure with a preposition. I think she is arriving this evening. I think she is arriving this evening, but I'm not sure. What preposition? Of. Sure is an adjective. Sure of that. Your camera is dash mine, but it isn't exactly the same, so you can use the similar. Your camera is similar
Mine. Is it correct? No. Similar to mine. Similar is an adjective. You have to use the preposition to. Similar to mine, but it isn't exactly the same. Don't worry. Don't worry. I will look after you. There's nothing to be dash. You can use afraid. Afraid. After afraid, what's the preposition you have to use? Afraid of. Do you want to watch the news on television? Do you want to watch the news on television? No, I'm not the news. I'm not interested. Then what is the preposition you have to use? Interested in watching the news or interested in the news. The editor is the person who is dash what appears in a newspaper. So responsible for what appears in a newspaper. Mr. Davis is a very keen gardener. She's very dash of her garden and loves showing it to the visitors. So she is very dash. What is that? Proud of. I was surprised when I met her. I was surprised when I met her for the first time. She was dash from, different to what I expected. She is different from or different to what I expected. Right, sir? Are you able to get it, sir? Are you able to get it, sir? So what do you understand? Adjective plus preposition. Here, all the adjectives with of, afraid of, scared of, terrified of, scared of. So here, adjectives, adjectives with you are using. What are the adjectives with you are using? What is that? Tired of, and about also you are using. Certain about, certain of, or certain about. That you are using the exercise. Are you clear, sir? So now one by one, can you come forward and speak, sir? I request one of you to come. Senior, you being the senior, I request you come here. You jump the wire and go. Good morning, everybody. So today we have learned about adjective plus preposition. Generally, preposition comes before noun, but in some cases, that preposition comes after adjective. Like afraid of, frightened of. Adjectives are generally which qualify the nouns. Like he is a tall boy. Like tall is an adjective because he is qualifying the boy noun. So afraid of, frightened of, terrified of, and scared of. Then other are fond of, proud of. Fond, like fond mean habitual. He is fond of cigarettes or he is fond of smoking. Then suspicious, critical, and tolerant. Tolerant means he is capable of to tolerate something, any abuse or like that. He is tolerant enough to. He told. Okay, that. Then other are aware, conscious, capable, incapable of. Then full of, sort of. Full of means you are having something enough to you. Sort of means you are having very less. Typical of, typical means something that is repeatedly we are having. Tired of, that's it. Yes, you, a newcomer. Please come forward and tell what you do. Introduce your name and start. Yeah, hi everyone. My name is Selvam. I'm working as a software engineer in an IT organization. What I have to do? Tell in short what you are able to understand to the Yeah, camera. today is the first class for me actually, and today I learned about adjectives plus preposition session. And usually adjective is
it's qualifying a noun. It's describing about the noun. Example, he is a senior person. Here, senior is an adjective which describes about that person. Senior is an adjective. Usually adjectives, in this session we learned about these adjectives plus preposition. Means that preposition is usually preposition comes before these nouns. Here this it comes after the adjectives. So in today's session we found some new adjectives with the preposition, adjectives plus prepositions. Start from here. You finished? Okay, you gentlemen. You go. Why the path? Next somebody. Hi everyone, my name is Praveen Swagar. So today is my first day in this course. So today I learned preposition. Sorry, adjective plus preposition. So adjective is the qualifier of noun. Now I learned what are the preposition come from after adjectives. So in that today classes I learned of like adjective words like afraid, frightened, terrified. Like so in that adjective we follow preposition as of. Yes. Yeah. You come. You can sit in the sofa, sir. Hi friends, now we learn about adjectives plus preposition. The example for adjective words like in the after preposition, are you afraid of lions? Yes, I am scared of them. And the example for capable, he is capable of solving that problem. Thanks. Okay, you. Wild path. Good morning friends. This class we are going to learn adjective plus preposition. Usually adjective means it will be qualify the noun. So I am a good boy. Good boy it is a adjective. And preposition is mostly used for before the noun, before the adjectives. But in case of sometimes we can use after the adjectives. Those examples is given below. We can. Okay, come. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி ஆங்கில புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 240, பேஜ் நம்பர் 260, 61. ரேமன் மர்ஃபி. இந்த ப்ரீபொசிஷன் என்பது பேச்சு ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு காரோ பஸ்ஸோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நட்டு போல்ட் எல்லாம் இருக்கிறதல்லவா, அதை போன்று இந்த ப்ரீபொசிஷன் மிக மிக முக்கியம். நட்டு போல்ட் இல்லாமல் பைக்கு ஓட்ட முடியாது, நட்டு போல்ட் இல்லாமல் கார் ஓட்ட முடியாது. ஆக இந்த ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொற்களான இன்னு, ஆணு, ஆட்டு, ஃப்ராமு, வித்து, பிட்வீனு, ஆஃப் இவைகளெல்லாம் மிக மிக முக்கியம். ஆங்கிலத்தினுடைய அர்த்தத்தை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வல்லமையை பெற்றிருக்கிறது. தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீபொசிஷன் அதிகமாக இல்லை. ஆட்டு, இன்னும், ஆணுன்னா எல்லாம் சேர்ந்து இல்லுன்னு சொல்லுவோம். இந்த மேஜை மேலே இருக்குது ஆன், ஊருக்குள்ள, ஊருக்குள், உக்குள், அப்போ இன்னு. இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னு, ஆணுன்னு வருது. தமிழில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே இல்லில் முடிச்சிடலாம். ஸோ இந்த ப்ரீபொசிஷன் வந்து தமிழ்லேருந்து ஆங்கிலமாக மாற்றக்கூடியவர்கள் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவீங்க. அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது இங்கே. ஆக இந்த ப்ரீபொசிஷனை நீங்கள் நன்கு அறிந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். இந்த ப்ரீபொசிஷன், ப்ரீனா முன்னாடி, பொசிஷன் இடம். இந்த ப்ரீபொசிஷன்னாலே முன்னடை சொல் என்றாலே, இந்த முன்னடை சொல் என்றாலே பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வர்றதை தான் முன்னடை சொல்லுன்னு சொல்லிக்கிறோம். ஆனால் இந்த முன்னடை சொற்கள் சில நேரம் இல்லை, பெயர் சொல்லுக்கு பின்னாடி வரும், பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வரும், அட்ஜெக்டிவுக்கு பின்னாடி வரும், வினை சொல்லுக்கு பின்னாடி வரும். இப்படி நிறைய இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு அந்த டேபிள்னு சொல்லிக்கிற பொழுது ஆன் டேபிளுக்கு முன்னாடி வருகிறது. டேபிள் என்பது பெயர் சொல். அதே போன்று அட்வான்டேஜ் என்று பெயர் சொல், அட்வான்டேஜ் ஆஃப் என்று சொல்கிறோம், அட்வான்டேஜ் இன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ இந்த முன்னடை சொற்கள் முன்னாடி வருகிறது, பின்னாடி வருகிறது, அட்ஜெக்டிவுக்கு பின்னாடி வருகிறது. அட்ஜெக்டிவ் என்றால் என்ன? நல்ல, குட், பேடு, கெட்ட, டால், உயரமான. இந்த அட்ஜெக்டிவுக்கு பின்னாடி இந்த ப்ரீபொசிஷன் வருகிறது. ரைட்டா? இப்போ உதாரணத்திற்கு ஆஃப் என்றால் என்ன? தமிழிலே உடைய என்று சொல்கிறோம். ஆஃப் என்றால் உடைய, சொந்தம் கொண்டாடுகிறது. ரைட்டா? ஸோ இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் அஃப்ரைட் ஆஃப் என்றால் என்ன? அச்சம் உடைய. ஃப்ரைட்டன்
and of ஒன்றில் அச்சப்படுகிற terrified என்றால் என்ன மிகவும் பயந்து ஒட்டுங்கிய scared of அச்சப்படக்கூடிய ஆஃப் போட்டு பிடிக்கிறோம் இந்த பெயரொரு சொற்களுக்கு பின்னாடி ஆஃப் போட்டு பிடிக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு are you afraid dogs என்றால் அர்த்தம் இல்ல are you afraid of dogs என்று போட வேண்டும் பேச்சாங்கிலத்திலே ஆஃப்ங்கிறது ஆவ் என்று சொல்ல வேண்டும் are you afraid of dogs என்று சொல்ல வேண்டும் of dogs ஆக ஆஃப் என்பது ஆவ் என்று வர வேண்டும் எஸ் ஐ எம் அஃப்ரைட் ஆவ் தேம் எனக்கு அச்சப்பட்டு இருக்கிறேன் அதனுடன் டெரிஃபைட் என்பது பெயர் ஒரு சொல் ஆஃப் என்பது முன்னடைச்சொல் ஸோ அதை போன்று ஃபாண்ட் ஆஃப் என்றால் என்ன ஒன்றின் மேல் தீவிர பற்று இருக்கிறேன் ப்ரௌட் ஆஃப் ஒன்றின் மேல் பெருமையாக இருக்கிறேன் அஷேம்ட் ஆஃப் கேவலப்பட்டு இருக்கிறேன் ஐ எம் ஜெலஸ் ஆஃப் பொறாமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் ஒன்றின் மேல் ஜெல்லஸ் ZELOUSனா பெருமை my father is jealous about me என்று சொல்வோம் இந்த jealous என்றால் பொறாமை envious என்றாலும் பொறாமை இதனுடன் இந்த முன்னடை சொல்லான ஆஃப் வந்துதான் அர்த்தத்தை முழுமையடைய வைக்கிறது why are you always so jealous of other people ஏன் எப்பொழுதே மற்றவர்களை பார்த்து பொறாமைப்படுகிறாய் jealous OUS முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் ஒரு சொல் கூட என்ன வருகிறது ஆஃப் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முன்னடை சொல் வருகிறது suspicious சந்தேகப்படக்கூடிய OUS முடியக்கூடியது அனைத்தும் adjective suspicious of ஒன்றின் மேல் சந்தேகப்படுகிறாய் critical of ஒன்றின் மேல் எப்பொழுதுமே குற்றம் குறை கூறிக்கொண்டே இருக்கிறாய் tolerant of ஒன்றின் மேல் பொறுமையுடன் இருக்கிறாய் he didn't trust me அவன் என்னை நம்பவில்லை he was suspicious of my intentions என்றால் என்ன என்னுடைய எண்ணங்கள் என்னுடைய செயல்பாடுகள் மேல் எப்பொழுதுமே அவன் சந்தேகமுடையவனாக இருக்கிறான் suspicious of என்னுடைய intentions எண்ணங்களுடைய ஆஃப்னு சொல்லும்போது உடைய என்று வருகிறது afraid of dogs அதே போல் suspicious of my intentions adjective கூட ஆஃப் வருகிறது மறுபடியும் பாருங்க aware என்றால் என்ன விழிப்புணர்வுடைய conscious of அதுவும் விழிப்புணர்வுடைய unconscious என்றால் என்ன நோ விழிப்புணர்வு subconscious என்றால் என்ன உள்ளுணர்வு so conscious of aware of did you know he was married உனக்கு தெரியுமா அவன் திருமணமானவன் என்று no I wasn't aware of it எனக்கு தெரியாது எனக்கு அதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது no I am aware ன்னு சொன்னா மீனிங் இல்லை aware of it என்று சொல்ல வேண்டும் capable of என்றால் என்ன ஒன்று செய்து முடிக்கக்கூடிய திறனுடையவனாக இருக்கிறான் incapable of செய்ய முடியாது இந்த ABLE முடியக்கூடியது அனைத்தும் adjective capable of incapable of இப்ப I am sure you are capable of passing the examination உறுதியாக சொல்கிறேன் உன்னால் பரீட்சையிலே பாஸ் ஆக முடியும் I am sure you are capable of getting 7 marks in IELTS examination என்றால் என்ன நிச்சயமாக முடியும் I am sure you are incapable of speaking in French பேச முடியாது உன்னால முடியாது என்று சொல்கிறோம் capable incapable என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே preposition of வருகிறது அடுத்ததாக full adjective sin adjective full of short னா என்ன கூளையா short என்றால் இல்லை short ஒன்று இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது I am short of money I am short of dresses I am short of food I am short of என்று சொல்கிற பொழுது SHORT என்றால் ஒன்று குறைவாக இருக்கிறது ஷார்ட்னா குள்ளமாக இருக்கிறது குறைவாக இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் so the letter I wrote was full of mistakes நான் எழுதிய கடிதங்கள் full mistakes என்று சொல்லக்கூடாது full of mistakes என்ற preposition யூஸ் பண்ணோம் not full with என்று சொல்லக்கூடாது I am a bit short of money என்கிட்ட கொஞ்சம் பணம் இல்லை short of money can you lend me some எனக்கு கொஞ்சம் நீ கடன் கொடுக்க முடியுமா typical of ஏதியல்ல முடியக்கூடியது அனைத்தும் adjective typical of என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது typical of is late again அவன் மறுபடியும் காலம் தாழ்த்தி வந்திருக்கிறான் it is typical of him அவனுடைய கேரக்டர் அது typical கூட ஆஃப் தான் போடு பிடிக்கிறாய் it is typical of him to keep everybody waiting அனைவரையும் காற்றுக்குள் வைத்துக் கொண்டே இருப்பான் it is typical of him என்று சொல்கிறாய் tired கூட ஆஃப் போட்டு பிடிக்கிறாய் எனக்கு ரொம்ப சோர்வடைந்து பிடிக்கிறேன் come on let's go வா புறப்படலாம் I am tired of waiting for the bus I am tired of waiting for the bus I am tired waiting என்று சொல்லக்கூடாது அந்த preposition வந்தா தான் அர்த்தம் கொடுக்கிறது முழுமையடைகிறது I have enough of waiting போதுங்கிற அளவு காத்து விட்டேன் I am tired of waiting என்று சொல்ல வேண்டும் certain உறுதியாக sure உறுதியாக ரெண்டும் adjective certain would off sure would off certain would about என்ற preposition about என்றால் பற்றி certain about I am sure about
I'm certain about Dhoni hitting a century. I'm sure about India winning the match. I think she is arriving this evening, but I'm not sure of that. அவள் வருவாள் என்று தெரியும், ஆனால் உறுதியாக வருவாள் என்று எனக்கு தெரியாது. Sure of that. Sure about that. I'm not sure about that. அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது. About and all பற்றி. About and all பற்றி. Complete the sentences with one of the following adjectives. இங்கே கோடிட்ட இடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே adjectives என்ற பெயர் ஒரு சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனுடன் பக்கத்திலே ப்ரீபொசிஷனை போடணும். சரியான ப்ரீபொசிஷன். எல்லாத்துக்கும் ஆஃப் போட முடியாது, எல்லாத்துக்கும் இன் போட முடியாது, எல்லாத்துக்கும் ஆட் போட முடியாது. அந்தந்த அட்ஜெக்டிவ்க்கு தகுந்தபடி, அந்தந்த வாக்கியத்துக்கு தகுந்தபடி அந்தந்த ப்ரீபொசிஷன் போட்டால்தான் வாக்கியம் முழுமையடையும். உதாரணத்திற்கு ஐ திங்க் ஷி இஸ் அரைவிங் திஸ் ஈவினிங். நான் நினைக்கிறேன் அவள் இன்று மாலை பொழுது இங்கே வருகிறாள் என்று. பட் ஐ எம் நாட் தட். ஐ எம் நாட். வருவான்னு தெரியும், ஆனா உறுதியாக சொல்ல முடியாது. அவ உறுதி என்று சொல்லுகிற பொழுது ஷியோரோட என்ன வர வேண்டும்? ஷியோர் ஆஃப் தட். இந்த தட் என்றால் என்ன? அவள் வருவதை பற்றி சொல்லுகிறது. ஷியோர் ஆஃப் தட். ஐம் நாட் ஷியோர் ஆஃப் தட். ஐம் ஷியோர் ஆஃப் தட் ஷி இஸ் கோயிங் டு கம் என்றால் என்ன? அவள் கண்டிப்பாக வருவாள். ஐம் நாட் ஷியோர் ஆஃப் தட் என்றால் என்ன? உறுதியாக சொல்ல முடியாது, அவள் வருவாள் என்று. ஸோ your camera is similar to mine. உன்னுடைய கேமரா என்னுடைய கேமராவை போன்று இருக்கிறது. your camera is similar to mine. உன்னுடைய கேமரா என்னுடைய கேமராவை போன்று இருக்கிறது. but it is exactly the same. ஆக சிமிலர். உன்னுடைய கேமரா என்னுடைய போன்று இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது சிமிலர். ஆக பக்கத்தில் என்ன ப்ரிபோசிஷன் யூஸ் பண்ணும்? மைன் என்று போட்டு விடுகிறது. your camera is not similar to mine. to mine. to போட்டு விட வேண்டும். சிமிலர் என்கிறது adjective. don't worry. Don't worry, I will look after you. There's nothing to be. கவலைப்படாத, நான் இருக்கேன், உன்னை பார்த்துக்க. பயந்துக்காத. So afraid of. Don't be afraid of. எதை பற்றியும் கவலைப்படாதே. Do you want to watch the news on television? டெலிவிஷன்ல செய்தி பார்க்க வேண்டுமா? Do you want to watch the television news on television? நீ என்ன சொல்ற? No, I'm not. Dash the news. I'm not interested the news na சொல்லுவே. I'm not interested in the news. நியூஸ்க்கு முன்னாடி in என்ற preposition யூஸ் பண்ற. otherwise no meaning. in IASக்கு இதே क्वेश्चन தான், பேங்கிங்க்கு இதே क्वेश्चन தான். the editor is the person who is dash what appears in a newspaper. ஒரு பத்திரிகையாளன், ஒரு ஆசிரியர், பத்திரிகையின் ஆசிரியனுடைய கடமை என்ன? செய்திகள், வரக்கூடிய செய்திகளுக்கு அவர்தான் பொறுப்பாளராக இருக்கிறார். ஸோ ரெஸ்பான்சிபிள், பொறுப்பாளியாக இருக்கிறார். ஃபார் போட்டு விடணும். காக. ஃபார் என்றால் காக. ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் வாட் அப்பியர்ஸ் இன் எ நியூஸ் பேப்பர். மிஸ்டர் டேவிஸ் இஸ் எ வெரி கீன் கார்டனர். மிஸ்டர் டேவிஸ் என்பது தோட்டக்கலையிலே ரொம்ப தீவிர இன்ட்ரெஸ்ட் உடையவராக இருக்கிறார். ஷீ இஸ் வெரி டேஷ் Mr. Garden and loves showing it to the visitors. அவர் ரொம்ப பெருமையாக தன்னுடைய கார்டனை வர்றவங்களுக்கெல்லாம் காண்பிக்கிறார், வரக்கூடிய விருந்தாளிகளுக்கு. ஸோ ஆக பெருமைப்படுவதற்கு ப்ரவுட். ஆக ப்ரவுட் ஆவ் என்று சொல்ல வேண்டும். ப்ரவுட் ஆவ் என்று சொல்ல வேண்டும். I was surprised when I met her for the first time. முதலாக இவர்களை பார்க்கிற பொழுது நான் ஆச்சரியப்பட்டேன். She was dash what I expected. நான் எதிர்பார்த்ததை விட வேற மாதிரி இருக்காங்க. She was different from what I expected. She was different to what I expected. நான் எதிர்பார்த்ததை விட வித்தியாசமாக இருக்கிறார்கள். So different to, different from, different to. So நண்பர்களே, இந்த preposition உடைய முக்கியத்துவத்தை அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். Preposition is very important. Without preposition there is no meaning, proper meaning in a sentence. prepositionல லைட்டா எடுத்துக்காதீங்க. noun தான், verb தான் முக்கியம் நினைச்சுக்காதீங்க. sentence formationல இந்த at, in, on, for, off, between, with இவைகள் தான் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. noun ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். in எங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது, for எங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது, off எங்க யூஸ் பண்றதுன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுல தான் இங்கிலீஷினுடைய முக்கியத்துவம் இருக்கிறது. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ரீபொசிஷன், அந்த முன்னிலை சொல்லை அறிந்து கொள்வது, அது எங்கு பயன்படுத்துவது என்பது it is must for you to learn. Thank you very much, sir. Friends, welcome to AS American English Center. Check out Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the page number 260 to 261. The topic here is adjectives plus prepositions. Already we have seen about the adjectives and preposition in the video number 1. Now we have come here to the video part 2. What's adjective? It qualifies a noun. Is it so, sir? What's a noun?
Something whatever you see is a noun. This pen is a noun. It's a nice pen. It's a good pen. He's a boy. Boy is a noun. Short boy, tall boy, fat boy. Girl, she's beautiful girl, wonderful girl, excellent girl. All this quality, description about the quality of the noun. It is called adjectives. So these adjectives is used with the preposition. What is the preposition, sir? To is a preposition, at, in, of, with, about. So adjectives and prepositions combine together to give a meaning. Usually preposition comes before a noun, after a noun. It comes after the adjective. See, adjective plus at. Good at, bad at, excellent at, brilliant at, hopeless at. Now you have to use with the to. Good to, bad to, excellent to, brilliant to, hopeless to. Good from, bad from, good in, bad in, excellent in, brilliant in. He is brilliant in his studies, right, sir? Good on, good with. So all the combinations of adjectives with the different preposition gives different meanings, right, sir? Adjective with that gives a meaning, different meaning. Adjective to gives a good different meaning. See, good at, he is good at his studies, right? Good to, he is good to his parents. Good at his studies, good to his parents, right? Two different meanings it gives. So you should be good at using the appropriate preposition with the correct adjectives in a sentence. I am not very good at repairing things. I am not good at. I am not very good at. Not good in repairing things. I am not very good at repairing things. You don't say I am not very good in repairing things. No, only at is used. And coming here, married to. I am married in. I married in. Is it correct? I married to a North Indian, or I married in a North Indian. Which is correct? I married to a North Indian. To is used. Marriage to. I am engaged to. Linda is married to an American, right, sir? So not married with an American, married to an American. You got it, sir? So married to concerned person. So Linda is married with 3 children. You see, Linda is married to an American. Linda is married with 3 children. Linda is married to 3 children. Is it correct? No. Doesn't give a meaning. With 3 children means correct. She is married. She is blessed with 3 children. She has 3 children. So you are using with. Able to understand married to and married with. I am married with a good life. Married with 3 children. Right? Married to with the person. Married with person. All the children. Has 3 children. So she is married and has 3 children. Similar to. You don't say similar in. Similar to. You see here. Your writing is similar to mine. Different from or different to. The film was different from what I had expected. The film was different from what I had expected. Different from. Not different to, different from. So, or different to what I had expected. So, to also you can use. Different to what I had expected, different from what I had expected. So, interested in. You are using interested with the preposition in to say, are you interested in art? Are you interested in computer science subject? Are you interested in watching English movies? So, interested in, not interested at. Keen. Keen means what? Very much keen, very much, very much keen, very eager, keen. Keen on, we stayed at home because Kathy wasn't very keen on going out. Keen on, keen means interested on, right? We stayed in the home because Kathy was not interested in going out, was not very keen on going out. Keen means very interested. Dependent on. You are dependent on your parents. Right?
She is dependent parents. No meaning. She is dependent on her parents, right? Dependent on, but independent of. You don't say independent on. I am independent on my parents. No, I am independent of my parents, right? I am dependent on my parents. I am independent of my parents. So there you are using, with the independent, you are using of preposition. I am not getting money from my father, mother. I am earning my own money. So I am independent of my parents. For anything and everything, I ask my father and mother for money. So I am dependent on my parents. Dependent on, independent of. Got it, sir? Now coming here, I don't want to be dependent on anybody. Next, crowded. Crowded is an adjective. What do you mean by crowded? Crow. Is it crow? Is it crow? Crow. What do you mean by crow? Crowd. C-R-O-W-D. What do you mean by crowd? Crowd means a lot of people are assembled. A lot of people are there. A mob is there. Mob, more than 2 or 3 or 4 or 5 or 6, 10. Crowd. A lot of people are there. Crowded means what? Group of people are there. Crowded is used with the preposition with. So people, etc. See, the city center was crowded with. City center was crowded with tourists, right? Saravana stores is crowded with customers. Crowded with customers. The temple is crowded with devotees. Yes, anything. Crowded means is the people. So, full of tourists. Okay, this place is full of tourists. Famous is used with the preposition for. Chennai Marina Beach. Chennai is famous for Marina Beach. Chennai is famous Marina Beach. Wrong. Chennai is famous for Marina Beach. The Italian city of Florence is famous for its art treasures. Right, sir? Famous for. Responsible for. Responsible for. Who was responsible for all that noise last night? Who was responsible for? So responsible is an adjective, for is a preposition. So exercises. There were lots of tourists in the city center. There were a lot of tourists in the city center. So the city center was crowded, then preposition, with tourists. There was a lot of furniture in the room. So how do you use preposition? By using, their room was full of furniture, full of furniture. I don't like sports very much. I am not very keen on sports. After keen, you are using on. We haven't got enough time. We are a bit short time. Short of time. Short of time. After the adjective short. See, this keen is an adjective. Short is an adjective. Right? Good is an adjective. Married is an adjective. So, after all these adjectives, what comes? Preposition comes. See? Keen is an adjective. Short is an adjective. Good is an adjective. Married is an adjective. So, we haven't got enough time. We are a bit short of time. After short of comes. I am not very good tennis player. So, how do you say? I am not very good at tennis. Good at. Catherine's husband is Russian. So, Catherine is married to a Russian, right, sir? So, adjectives with preposition plays an important role. So, each adjective takes different prepositions to give different meanings, right, sir? So, first I request this gentleman to come forward and speak about what he is able to understand. Yes, gentlemen, why not you come? Look at the camera and start speaking. Hi everybody. In this class also we learn preposition combined with the other adjectives. So lot of prepositions there are to, from, in, and, with, for. These are the preposition. So it's combined with the adjective like good at, like examples. And I am not very good. Good at a preposition like that. Then it's a married to or engaged to. It's a
married is a adjective, to is a preposition. Like Linda is married to American and to an American. So it's some example for adjective plus preposition. So similar to or different from or different to these kinds of adjective come preposition is there. One more is interested in and keen on. Then another is dependent on. So it's all are come from adjective plus prepositions. Thank you. Yes, you gentlemen, you can come forward. You can sit over there. Hi everyone. In this class, sorry, in this class we studied about adjectives and with the preposition, part 2 actually. So we learned few more in this class actually. Interested in, keen on, dependent on, and crowded with. Actually we use this word more in more places. In city center or in famous places we have a lot of people are there. In that place we can say the building was crowded with so many people, or like that we can say. So I learned a lot with the objectives and these prepositions in this class. Good. Vanita, please go. No, you said. Good morning to all. Today we discuss about adjectives plus preposition. Good, bad, excellent, brilliant, hopeless. These are the adjectives. After these adjectives, we use at as the prepositions. Married to. Married is adjective. To is the prepositions. Similar to, different from, interested in, keen on, dependent on, independent of, crowded with. These are the use adjectives plus prepositions. Some examples are there. There were lot of tourists in the city center. The city center was crowded with tourists. Good afternoon, everybody. Today we are going to discuss about adjectives plus preposition. So previously we can know what is meant by adjective and what is meant by preposition. So now we can use both. We can use adjective plus preposition. What will happen? That will be we have to going to see. So I will be taking an examination. Example: Linda is married to an American. So Linda married an American. So we are without using to, it will be not giving the complete meaning. So second thing, Linda is married 3 children. So here we are using with an preposition. So using after the adjective, it will be given. Hi, good morning everybody. I am Satish. So today we have learned this adjective plus preposition, chapter 2. There are some specific adjective. There we have to use some specific this preposition to describe the full meaning. Like for good, bad, excellent, we can use at. Like she is very good in at study. Second, that married and engaged. For this we have to use to. Like she is married married to North Indian. If we can say like she is married with 3 children, that meaning is different. Then another one is interested in. Like I am interested in art. Second, that another is keen on. Like he is keen on changing his job profile. That's it. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி ஆங்கில புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 241. அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயருரு சொல் குட், பேட். இந்த ப்ரீபொசிஷன் என்பது முன்னடை சொற்கள். ஒவ்வொரு ப்ரீபொசிஷனுக்கும் ஒவ்வொரு பெயருரு சொற்களுக்கும் இணைந்து வருகிற பொழுது அந்த பெயர் சொல்லினுடைய தன்மையை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வல்லமையை பெற்றிருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு சொன்னீங்க மேரிட் டு அன் அமெரிக்கன் சொன்னீங்க.
அமெரிக்கக்காரருடன் திருமணம் செய்து கொண்டார். மேரிட் வித் 3 children. அப்போ மேரிட் கூட அந்த டூ ப்ரீபொசிஷன் கொடுக்கும் பொழுது ஒரு தனி அர்த்தமும், மேரிட் கூட வித் என்ற அந்த ப்ரீபொசிஷன் சேர்க்கிற பொழுது இன்னும் ஒரு அர்த்தமும் குறிக்கிறது. அதுதான் இந்த டூ, வித், ஆன், ஆட், ஆஃப், வித், அபவுட் இவைகளினுடைய அந்த அம்சங்கள் இலக்கணத்தையும் பேச்சினுடைய தன்மையையும் மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வல்லமையை பெற்றிருக்கிறது. அட்ஜெக்டிவ் என்று பாருங்க, குட், பேட், எக்ஸலண்ட், பிரில்லியன்ட், ஹோப்லெஸ், இவை அனைத்தும் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். இவைகளுடன் ஆட் சேர்கிறது. குட் ஆட், பேட் ஆட், எக்ஸலண்ட் ஆட். அதே மாதிரி குட் டு இஸ் குட் டு எவ்ரிபடி, பேட் டு எவ்ரிபடி, குட் ஃப்ரம், பேட் ஃப்ரம், எக்ஸலண்ட் இன், பிரில்லியன்ட் ஆன், ஹோப்லெஸ் வித். இவைகளெல்லாம் மாற்றி 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 இந்த முன்னடை சொற்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது மீனிங் கம்ப்ளீட்டாக மாறி மாறி வருகிறது. ஸோ அந்தந்த அட்ஜெக்டிவ்க்கு அந்தந்த ப்ரீபொசிஷன் தான் பயன்படுத்த வேண்டும். See, I am not very good at repairing things. Repairing at, good at repairing things. குட்ங்கிறது அட்ஜெக்டிவ், ஆட் வருகிறது. நான் ரிப்பேர் செய்யக்கூடிய திறன்களை பெற்றிருக்கவில்லை. ஐ எம் நாட் வெரி குட் ஆட், குட் கூட ஆட் வருகிறது இன் ரிப்பேரிங் திங்ஸ். ஸோ மேரிட், என்கேஜ் டு. லிண்டா இஸ் மேரிட் டு அன் அமெரிக்கன். லிண்டா ஒரு அமெரிக்கனை திருமணம் செய்து கொண்டாள். லிண்டா இஸ் மேரிட் வித் 3 children. லிண்டா திருமணம் செய்து அவளுடன் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள்? 3 குழந்தைகளை அவள் பெற்றிருக்கிறாள். வித் என்றால் உடன், இந்த வித் தான் வர வேண்டும், மேரிட் டு வரக்கூடாது இங்கே. ஸோ he is married and has 3 children. ஒன்றின் போல் ஒன்று இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது similar to. your writing is similar to mine. உன்னுடைய கையெழுத்து என்னுடைய கையெழுத்து போன்று இருக்கிறது. similar கூட to தான் வர வேண்டும். different வித்தியாசம் from இருந்து, அவைகளோட different கூட from தான் வர வேண்டும், அல்லது different கூட to வரலாம். The film was different from what I had expected. அந்த சினிமா வந்து நான் எதிர்பார்த்ததை விட வேறு மாதிரி இருந்தது. ஆர் different to என்று சொல்லலாம், different from என்று சொல்லலாம். To what I had expected. Interested in, ஒன்றிலே ஆர்வமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஈடியில் வரக்கூடியதெல்லாம் பெயர் சொல், adjectives. ed, interested in, married to. So married ed வருகிறது பாருங்க, engaged to ed வருகிறது பாருங்க. இங்கே interested in ed ல முடிகிறது, in சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். Are you interested in art? கலைகள் உங்களுக்கு புரியுமா? Are you interested in science? உனக்கு அறிவியல் பிடிக்குமா? Keen, keenனா ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறேன். I am very keen on joining. On joining for what? For tennis. So keen on, we stayed at home because Kathy wasn't very keen on going out. நாங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போகல, ஏன்னா கேத்திக்கு வீட்டை விட்டு வெளியே போவது பிடிக்கவில்லை. So she is not very keen on. She is very keen on going out. னா ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறார். She is not very keen on going out. Dependent on. Dependentனா என்ன சார்? சார்ந்திருக்கிறது. So காலேஜில் போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they are dependent on their parents. இண்டிபெண்டன்ட், டிபெண்டன்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் என்ன? இண்டிபெண்டன்ட். இண்டிபெண்டன்ட் வரும்போது ஆஃப் சொன்னோம். ஐ எம் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் மை ஃபாதர், பேரண்ட்ஸ். அப்பா அம்மா தயவு தேவையில்லை. டிபெண்ட், சார்ந்திருக்கிறேன். டிபெண்ட் கூட ஆனும், இண்டிபெண்டன்ட் கூட ஆஃபும் சேர்த்துக் கொள்கிறாய். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி டிபெண்டன்ட் ஆன் எனிபடி. யாரையும் சார்ந்திருக்க நான் விரும்பவில்லை. டிபெண்டன்ட் கூட ஆன் தான் வர வேண்டும். I like to be independent of anybody என்றால் யாருடைய தயவும் தேவையில்லை. crowded என்றால் என்ன? crowded என்ன? கூட்டம். crowded with என்றால் என்ன? அந்த கூட்டமாக இருக்கிறது. crowded with யாருடன்? மக்களுடன். crowded with அந்த மக்கள், அந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் அல்லது அந்த மனிதர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும். the city center was crowded with tourists. அந்த சிட்டி சென்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மஹால், அந்த ஹால், அந்த பிளாசா கூட்டமாக இருக்கிறது. யாருடன்? வித் டூரிஸ்ட் என்றால் என்ன? அங்கே வரக்கூடிய பயணிகள் மூலமாக. ஃபுல் ஆஃப் டூரிஸ்ட் இப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபுல் ஆஃப் டூரிஸ்ட். ஃபேமஸ் ஃபர்னா என்ன? காக. ஃபர்னா காக. ஐ வில் வெயிட் ஃபார் யூன்னு என்ன? உனக்காக காத்திருக்கிறேன். ஐ வில் வெயிட் ஃபார் யூ, உனக்காக காத்திருக்கிறேன். ஆனால் இந்த ஃபர்ன்னு என்ன? ஃபேமஸ் ஃபர் என்றால் என்ன? ஒன்றுக்காக சிறப்பு பெற்றிருக்கிறது. த இட்டாலியன் சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளோரன்ஸ் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் இட்ஸ் ஆர்ட் ட்ரெஷர்ஸ். இந்த இட்டாலியன் மாநகரத்திலே, இட்டாலியன் நாட்டிலே, நகரத்திலே ஃப்ளோரன்ஸ் என்ற ஊர் எதற்கு புகழ் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது கலை களஞ்சியங்கள், அதனுடைய முக்கியத்துவம்.
Chennai is famous for software engine companies. Chennai is famous for mechanical engineering card companies. Chennai is famous for Marina Beach என்று சொல்லலாம். So, responsible பொறுப்பாக இருக்கிறது for ஒன்றுக்காக. Who was responsible for all that noise last night? நேற்று இரவு கடுமையான சத்தம் கேட்டது. யார் அதற்கு பொறுப்பு? Who's responsible for? அந்த responsible IBL முடியக்கூடியது அனைத்தும் adjective. அதனுடன் பக்கத்திலே வரக்கூடிய for வருகிறது. So, அடுத்தது exercise. There were a lot of tourists in the city center. அநேக என்ன சொல்லுவீங்க? டூரிஸ்ட் சுற்றுலா பார்க்க வரக்கூடிய மாலுமிகள் வந்திருந்தார்கள். The city center was crowded with the tourists. With போட்டு விட வேண்டும். There was a lot of furniture in the room. அறையில் ஏகப்பட்ட மேஜை நாற்காலிகள் இருக்கிறது. அதை இன்னொரு வடிவத்திலே adjective ஓட preposition யூஸ் பண்ணும்போது the room was full of furniture. full ஓட வருகிறது. full என்பது adjective. I don't like sports very much. எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிக்காது. இதை ஒரு adjective ஒரு preposition வச்சு சொல்லுகிற பொழுது I am not very keen on sports. keen என்றால் என்ன? ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறேன். on preposition we haven't got enough time. எங்களுக்கு போதுமான நேரமே கிடையாது. இது adjective preposition யூஸ் பண்ணுகிற பொழுது we are a bit short of time. I'm short of money. கையில் பணம் இல்லை. short of money. I'm not very good tennis player. டென்னிஸ் நான் சிறந்த விளையாட்டு வீரன் அல்ல என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு adjective ஒரு preposition சொல்லுகிற பொழுது I'm not very good at tennis. good at ஒன்றிலே திறமை இல்லை என்று சொல்லுகிற பொழுது good at. Catherine's husband is Russian. கேத்ரினுடைய கணவன் ஒரு ரஷ்யனாக இருக்கிறான். ஸோ எப்படி சொல்லுவீங்க? Catherine is married to a Russian. ஸோ நண்பர்களே, இந்த preposition ரொம்ப முக்கியமானது. preposition கூட adjective சேர்க்கிற பொழுது ஒரு பெயர்ச்சொல்லினுடைய தன்மைகளை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வல்லமை. crowded with பெயர்ச்சொல். என்ன பெயர்ச்சொல்? டூரிஸ்ட். married to ஒரு பெயர்ச்சொல். யாரு? ரஷ்யன். ஆக adjective to preposition பக்கத்தில் என்ன யூஸ் பண்றீங்க சார்? what you need nearby. what you need is noun. right sir? thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Emin Murphy's English Grammar News. We have come here to the video number 242. Page number 262. Dear friends, we have seen about the prepositions, isn't it? After noun prepositions, before noun prepositions, after adjective prepositions, before adjective prepositions. Now we have come here, verb plus preposition. What are the prepositions? To, in, at, on, between, with are preposition. You are adding verb with preposition. See here, verb plus at. Look is a verb. Do you agree? Look. What's the difference between look and see? Look and see. Look and see. What's the difference between look? Look means just you are looking at somebody or seeing at somebody just for a few seconds. Glance means what? That also for a few seconds. See means you are seeing it properly. Watch means you are observing. Look at, have a look at, stare at, glance at. Why are you looking at me like this? Why are you looking at me like this? After look at preposition, laugh at, smile at. I look stupid with this haircut. I look stupid with this haircut. Everybody will laugh at me. Laugh in me, no. Laugh on me, no. Laugh at me. At is preposition used. Aim at, point at, something at. Shoot at, fire at, a gun at. See, in the direction of. Don't point the knife at me. Don't point the knife at me. At preposition. So it's dangerous. We saw some people with guns shooting at birds. Shooting at birds. Not on birds, in birds, at birds. So the verb plus to. Talk to. Speak to. What's the difference between talk, speak, say? Talk to, speak to. See, talk to somebody, speak to somebody.
Talk with somebody, speak with somebody is also possible but less usual. See, talk to is most commonly used. Speak to. Who was then? Who was the man? Who was the man? Who was the man you were talking to? Can I speak to Jane, please? Speak to, talk to. Now coming here, listen to. We spend the evening listening to music. We spend the evening listening music is wrong. Listening to music, not listening music. Wrong. Write a letter to. Write letter. No, write a letter to. Write letter. Write letter manager. Wrong. Write a letter to the manager. Sorry, I haven't written to you for such a long time. But phone, no phone to. I phoned him, not I phoned to him. I telephoned to him. No, did you phone your father yesterday? Did you phone to your father yesterday? It's wrong. Phone your father. Phone is a verb. Telephone is a verb. Phone can be come as a verb and as a noun. Telephone, phone. He phoned me, telephoned me. Invite somebody to a party, to a wedding. So they only invited a few people to their wedding, So complete the sentences by using one of the following verb plus correct preposition. Laugh, explain, glance, invite. Look stupid. I look stupid with this jacket. Everybody will laugh at me. I don't understand what this means. Can you explain it to me? I glance at my watch, to see what time it was, We have been invited to the party, but unfortunately we can't go. So dear friends, verb plus preposition, it is called verbal phrases. Right? What do you mean by phrases? 2 or 3 words joining together to give a meaning, but not a complete meaning, is called a phrase. So these are verbal phrases. After verb, preposition is used. Are you clear, sir? So I ask one by one to come forward and say what you are able to understand. Yes, I request you gentlemen to come forward. Yes. Go. Don't waste your time. Don't waste your time. Go. Friends, the previous classes we have to seen adjective plus preposition, but now we can see verb plus preposition. So verb, the verb after the preposition will come means what will happen. That will be how to go and see. So verb plus at. So that is look to, look after. Like that the verb will come means it will be giving a good meaning for us. Yes, you gentlemen, you. Hello everyone. In this session actually we looked about verb plus preposition. Verb actually it explains an action. So here verb plus preposition. Prepositions are at and to we are seeing in this section. Look at when you are seeing something, if seeing for a few seconds, then we can say look at this. Or in a fast manner, if you want to see a book, we can say do a glance on this page or do a glance on this book, like that we can say. So here verb and preposition we learned. Okay, you. Thank you. Yes, you gentlemen, you go. Next gentleman, please. Continue. You should finish it off. Hi, good afternoon, buddy. Today we have learned about verb plus preposition. So first we have learned look, glance, speak, and glare. Look, that preposition we have to use is at, like boys are looking at girls. Then another one is laugh, smile. That preposition we have to use is at. Then for to we have to use talk,
speak, listen. That for listen we have to use to. Students are listening to teacher carefully. That's all. Yes. Madam. You. Come. Come. Hi friends, now we learn about verb plus preposition. Verb means describes any actions. Why are you looking at me like this? In the looking is the verb. Look, have a look, stare, glance at, or comes with the preposition at. Thanks. Dear friends, welcome to AS American English. உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி இங்கிலீஷ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 242. Verb என்றால் என்ன? Action verb. Eat, sleep, talk, go, write, come. All these verbs are called verb, whether it is present tense, past tense, future. Verb plus preposition. Preposition are at, in, on, between, with. So verb, look at, looked at, will look at, is looking at, was looking at, has looked at, had looked at, will have looked at. Any verb, any tense, அது என்ன பண்ணிக்கிறது? at உடன் சேருகிறது. Look and see. Look na என்ன, see na என்ன, watch na என்ன. Look, you are just having one glance, ஒரு நொடி பார்வை. Glance, ஒரு நொடி பார்வை. See, பார்க்கிறாய். Watch, கவனிப்பு. So different meanings are there. Have a look at, stare, glance at. Why are you looking at me like this? ஏன் இப்படி முறைத்து பார்க்கிறாய்? Why are you looking? Looking என்றால் என்ன? இப்படி லுக்கு வர. லுக்குன்னா என்ன? What do you mean by look? எதிர்பார்த்துட்டு பார்ப்பது தான் லுக்கு. என்ன லுக்கு விடுறான்? என்ன லுக்கு விடுறான்? எடை போடுறான். He is trying to judge me. What type I am? What type of figure I have? What color I have? What height I have? லுக்கு விடுறான். So looking at me like this. Laugh at, smile at. I look stupid with this haircut. Everybody will laugh at me. என் தலைமுடியை பார்த்தா எல்லாம் சிரிப்பாங்க. Laugh at me. At is used with laugh. Aim at, point at something, shoot at, fire at. Don't point that knife at me, it is dangerous. Don't point the knife at me, it's dangerous. We saw some people with guns shooting at birds. At verb plus to, talk to, speak to somebody, which is also possible. Who was the man? Who was the man you were talking to? Can I speak to Jane, please? Speaking to, talking to. Listen to, we spend the evening listening to music. Write to, sorry I haven't written to you for such a long time. Phone to, telephone to. No, it's wrong. Phone கூட டெலிஃபோன் கூட. ஃபோன்னா பெயர் சொல்லுன்னு சொல்லலாம், ஃபோன்னா வினைச்சொல், ஃபோன் பண்ணுவது. டெலிஃபோன் வினைச்சொல். So, did you phone your father yesterday? Not phone to your father. Phone to சொல்லக்கூடாது. Phone your father. Invite somebody to a party. Invite க்கு அப்புறம் somebody வரணும், அதுக்கப்புறம் தான் to. So, they only invited a few people to their wedding. Complete the sentences by using one of the following verb கூட preposition, correct preposition. See here, laugh, explain, glance na nodi பார்வை, invite அழைத்தல். I look stupid with this haircut. Everybody will laugh at me. I don't understand what this means. Can you explain it to me? I glance at my watch to see what the time was. We have been invited to the party, but unfortunately we can't go. Invited to the party. So verb with two prepositions, dear friends. Noun with a preposition, with the adjective, preposition with the verb, preposition. See the importance of preposition, right? To speak a good English, to write a good English, what you need is to the basic understandings about prepositions, right? So thank you very much. Let me meet you later.
Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar News. We have come here to the video number 243. See, madam, we have given an exercise. She's an IELTS aspirant. We asked her to write a letter writing. So, in letter writing, what you need to have, what is the most important? So, noun, verb, adverb, adjective, all the part of speech, especially the preposition. The preposition joins with the four major parts of speech. Joins with the noun, it joins with verb, it joins with adjective, joins with adverbs. See here, verb plus preposition. What is verbs? Eat, ate, write, give, gave. Prepositions are at and to. Some verbs can be followed by at or to. After verbs, you find at is coming. After verb, you find to coming with a difference of meaning. For example, shout at somebody. My manager shouted at me. My manager shouted at me. My teacher shouted at me. My headmaster shouted at me. At me. My headmaster shouted me. It is wrong, right? She got very angry and started shouting at me. Shout to somebody. What do you mean by shout to? Shout at me. Shout to somebody means so that they can hear you. You are not able to hear, then you are asking somebody to shout to. You shouted to me from the other side of the street. You shouted to me means what? You spoke in a louder voice. You shouted to me from the other street. Shouted to. Shout at and shout to is different. Shouted at means scolding. Shout to means you are speaking loudly. She shouted to me from the other side of the street. Throw something at. You are throwing something at. Throw the waste at. Throw the ball at. Throw the, what is that, pin at. So, throw something at somebody or something in order to hit them. You want to hit them, throw the ball at them. Throw the stone at them. Somebody threw an egg at the minister. Somebody threw the egg at the minister. So, throw at means you are throwing something on somebody or something to hurt them, injure them. Throw something to somebody means somebody throwing to. Throwing at means you are trying to hit. Throwing to means you are just passing something to somebody. Jude shouted, catch, and threw the keys to me. Threw the keys to me. You are throwing so that somebody can catch. So, threw at means you are just forcefully you are throwing at somebody. Right, sir? So, Jude shouted, catch, and threw the keys to me from the window. Explain. What do you mean by explain? Explain. Explaining. You are telling. Describe means what? DES, describe. What do you mean by describe? Description. You are describing what it is. Apologize. You are asking sorry for. Apologize. See, we say explain something to somebody. Can you explain this to somebody? Can you explain this word to me? Can you explain this word to me? Can you explain this word to me? So, explain is used with to. Explain to somebody that, what, how, why, it all comes as a relative pronoun. After explain you are getting what. After explain you are getting that. After explaining you are getting how. After explain you are getting why. These are the relative pronouns connecting two sentences. I explained to them what I wanted them to do. I explained to them how they should do the formula. I explained to them when they should come to the class. I explained to them why they should wear the uniform next day. So, explain, explain, explain. After explain you are getting that, what, how and why as relative pronouns. You got it, sir? Now, describe is similar. Same way, just like explain you are using similar. Let me describe to you what I saw. Let me describe. So, after describe you are getting what. Let me describe to you what I saw. After describe you are getting what as a relative pronoun. Note that we say apologize to somebody
for. He apologized to me. So after apologized, you are getting preposition to me. Yeah, sorry to me, apologize to. Thank somebody for something. Thank somebody for. Thank Vanita for giving a treat. Ask somebody for something. You ask somebody for a treat. Ask madam for a treat. He asked me for money. See, after ask, you are getting for. For me, ask for me. He asked me for money. So exercise, put in to or at where necessary. So here, they only invited a few people dash their wedding. What is that preposition you have to use? Invited to their wedding. Only few people to their wedding. Look, these flowers, aren't they pretty? Pretty means beautiful. So look at, after look at comes, right sir? And please don't shout me. Shout at me. Shout means you're scolding at me. Be nice to me. I saw Sue as I was cycling along the road. I shouted her, but she didn't hear. I shouted to her. Don't listen dash what he says. Don't listen to what he says. He doesn't know what he is talking about. So dear friends, what you are able to understand is after verb, certain preposition comes, the meaning changes. Shout at means scold. And shout to means you are speaking loudly to somebody. Throw at means you are trying to hit somebody. Throw to means you are trying to give something so that others can catch. Explain, describe and apologize, which is used with say to. Then explain is used with that, what, how and why as relative pronouns, and describe is used in the same way you are using that, what, how, why. Describe to them what you saw. Describe to them when it's going to happen, right sir? Now I request one by one to come forward. Now I request Vanita to come forward and tell what you are able to understand. Next, madam, you be ready to speak. Yes. Good evening to all. Today we discuss about verb plus preposition. Some verbs can be followed by at or to. They give a difference of different meaning. For example, shout is a verb. Shout comes with your use of a preposition at. It gives the meaning of when you are angry. Shout comes with a preposition to. It gives the meaning of so that they can hear you. Okay, for example, she got very angry and started shouting at me. Shout took example, she shouted to me from the other side of the street. For similar to throw at it gives the meaning of in order to hit them. Throw to, it gives the meaning of somebody to catch that. Thank you. Yes. Good evening to all. This class is about verb plus preposition. The preposition is at and to. This some example is there. She got very angry and started shouting at me. Started verb at preposition. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 262 63, வீடியோ நம்பர் 243. வினைச்சொற்கள் சாப்பிட்றேன், போகிறேன், தூங்குறேன், ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொற்கள் ஆட்டு, இன்னும் ஆணு, இவைகள் வாக்கியத்தில் வந்து என்ன அர்த்தத்தை குடிக்கிறது என்று பார்க்கிறீர்கள். Some verbs can be followed by at or to. சில வினைச்சொற்களுக்கு பின்னாடி at வர வேண்டும் அல்லது to வர வேண்டும் with the difference of meaning. at to வந்து விட்டாலே வினைச்சொல்லுக்கு பிறகு வார்த்தையினுடைய அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. இங்க பாருங்க, shout at somebody என்றால் ஷவுட்டுக்கு பிறகு shout என்றால் வினைச்சொல். இறந்த காலம் என்ன? shouted என்று வருகிறது. ஷவுட் என்றால் என்ன? கத்துவது. ஷவுட் என்றால் பக்கத்தில் ஆட் என்று வந்து விட்டால் ஒருவரை திட்டுவது. ஷவுட் ஆட் என்றால் ஒருவரை திட்டுவது. ஷவுட் ஆட்
பக்கத்துல somebody யார் shout at my manager, he shouted at me, he shouted at his யார் வேணா சொல்லலாம் at his workers. So shout at என்றால் என்ன? திட்டுவது. She got very angry and started shouting at me. அவளுக்கு ரொம்ப கோபம் அடைந்து அவள் என்னை பார்த்து திட்டினாள். இதே shout to somebody என்றால் ஒருவரை பார்த்து சத்தமாக பேசுதல், so that they can hear you, அவர்கள் கேட்க முடிகிறது. shout to. So he shouted to me from the other side of the street. பக்கத்து தெருவிலிருந்து என்னை பார்த்து சத்தமிட்டு சொன்னான். கீழிருந்து மேலே வரைக்கும் என்கிட்ட கத்தி பேசுகிறான். He shouted to me from the ground floor. I was in the third floor. Shout at na கத்துவது, திட்டுவது. shout to என்றால் கத்தி பேசுவது. So throw something at, ஒன்றை ஒருவர் மேல் வீசுவது, அவர்கள் காயம்படுவதற்காக. something in order to hit them, ஒருவரை அடிப்பதற்காக வீசுவது. இது என்ன சொல்லுவீங்க? த்ரோ ஆட் என்று சொல்ல வேண்டும். பந்தை அழகாக தூக்கி ஒருவர் பிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக த்ரோ டு என்று சொல்வாய். somebody threw an egg at the minister. யாரோ ஒருவர் முட்டையை தூக்கி வீசி எறிந்தார் மந்திரி மேல், மந்திரி காயமடைய வேண்டும் என்று. threw something to somebody என்றால் என்ன? அழகாக தூக்கி பிடிப்பது, அவர்கள் பிடித்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக. and threw the keys to me from the window. Jude shouted catch. Jude என்ன சொன்னால்? catch, பிடித்துக்கொள் என்று அவள் தன்னுடைய சாவியை இழுத்து அழகாக throw to me என்று வருகிறது. So explain என்றால் என்ன? explain என்றால் என்ன? விளக்க உரை, விளக்கத்தை கொடுக்க வேண்டும். டிஸ்கிரைப் என்றால் என்ன? விவரித்து சொல்ல வேண்டும். அப்பாலஜைஸ் என்றால் என்ன? மன்னிப்பு கோருவது. ஸோ we say explain something to somebody. ஏதோ ஒன்றை யாரோ ஒருவருக்கு விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும். See, can you explain this word to me? இந்த வார்த்தையை பற்றி எனக்கு விளக்கம் சொல்ல முடியுமா? explain கூட to வருகிறது. ஸோ அடுத்தது explain to somebody that to what to how why. இங்க that to what to how why என்றால் வார்த்தைக்கு நடுவிலே வந்து சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. அந்த வாட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு வாக்கியம் வர வேண்டும், தட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு வாக்கியம் வர வேண்டும், தட்டுக்கு விச்சுக்கு அப்புறம் ஒரு சென்டென்ஸ் வர வேண்டும். எக்ஸ்பிளைன் போட்டுட்டு I explained to them, அவர்களுக்கு நான் விவரித்தேன். what I wanted them to do, அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை அவர்களுக்கு நான் விவரித்தேன். ஸோ ஐ எக்ஸ்பிளைன் டு தெம் முழுமையடைந்த வாக்கியம். வாட் போட்டுட்டு ஐ வாண்டட் தெம் டு டூ என்பது இன்னொரு வாக்கியம். இந்த வாட் என்பது சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. ஸோ தட் டு வாட் ஹவ் ஒய் இணைப்பு வார்த்தைகளாக வருகிறது. ஸோ டிஸ்கிரைப் சிமிலர். இதே போன்று டிஸ்கிரைப் என்றால் என்ன? இதுவும் விவரித்து சொல்லுவது. லெட் மீ டிஸ்கிரைப் டு யூ வாட் ஐ சா. நான் உன்னிடம் சொல்லுகிறேன், நான் என்ன பார்த்தேனோ அதை சொல்லுகிறேன். வாட். ஸோ இது வாட்டுக்கு பிறகு பாருங்க சப்ஜெக்ட் ஐ வருகிறது, சா வேர்ப் வருகிறது, இதற்கு பின்னாடி ஒரு சென்டென்ஸ் வருகிறது. நோட் தட் வி சே apologize to somebody. apologize என்றால் என்ன? மன்னிப்பு கோருவது யாரோ ஒருவருக்கு. he apologized to me, not he apologized me என்று சொல்லக்கூடாது. he apologized to me, அவன் என்னிடம் மன்னிப்பு கோரினான். ஸோ verb apologized பக்கத்தில் to preposition வருகிறது. thank somebody for something, யாரோ ஒருவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஏதோ ஒன்று அவர்கள் செய்த காரணத்திற்காக. ask somebody for something, ஒருவரிடம் கேட்க வேண்டும் ஒன்றிற்காக. he asked me for money, he asked me for money, அவன் என்னிடம் பணத்திற்காக கேட்டான். ஸோ ask verb for என்பது preposition for பின்னாடி வருகிறது. put in to போட வேண்டும், at போட வேண்டும், where necessary எங்கெங்கு தேவையோ டூவும் ஆட்டும் போட வேண்டும். they only invited a few people their wedding. இங்க to போடுவீங்களா at போடுவீங்களா? they only invited a few people dash their wedding. சா எது யூஸ் பண்ணுவே? to போடுவியா at போடுவியா? to-ஆ? at ஏன் போடக்கூடாது? at வந்து லொகேஷனுக்கு வருகிறது. ஆக to their wedding என்று போட்டு விடுகிறாய். அவர்கள் விவாதத்திற்கு, விவாகம் செய்வதற்கு சில பேர்களை மட்டுமே அழைத்தார்கள். to their wedding, அவர்கள் திருமணத்திற்கு. look these flowers, aren't they pretty? so look to these flowers or look at these flowers? ஏன் look to these flowers வரக்கூடாது? டூனா இக்கு, டூனா மூமெண்ட். இங்கே மூமெண்ட் இல்லை, ஆட் அந்த லொக்கேஷன், அந்த மலர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்தை பார். லுக் அட் தீஸ் ஃப்ளவர்ஸ் என்று வருகிறது. ஸோ வேர்ப் லுக்குக்கு அப்புறம் ஆட், இங்கே இன்வைட்டடுக்கு அப்புறம் டூ. ப்ளீஸ் டோன்ட் ஷவுட் மீ, பி நைஸ் டு மீ. இங்கே ஷவுட் டு மீயா ஷவுட் ஆட் மீயா?
ஏன் shout at me என்று சொல்கிறாய்? ஏன் shout to me ன்னு சொல்லக்கூடாது? shout to me னா கத்தி பேசுவது, shout at me னா திட்டி பேசுவது. ரைட்டா? So shout at me தான் வர வேண்டும். I saw Sue as I was cycling along the road. சைக்கிள் பண்ணும்போது சுவை பார்த்தேன். I shouted to her. ஏன் I shouted at her ன்னு போடக்கூடாது? I shouted னா கத்தி சொன்னேன். இங்க I shouted னா at னா திட்டி சொல்லுவது. So I shouted to her but she didn't hear me. அவள் என்னை கேட்கவில்லை. Don't listen to what he says. Don't listen to what he says. Listen க்கு அப்புறம் to what he says. இந்த listen to க்கு அப்புறம் இந்த what வருகிறது. What he says. He doesn't know what he is talking about. அவன் என்ன பேசுகிறானோ அவனுக்கு தெரியவில்லை. ஸோ நண்பர்களே, இந்த வேர்புக்கு அப்புறம் ப்ரீபோசிஷன் ரொம்ப முக்கியம். இங்கே ஏற்கனவே ஷவுட் ஆட்னா திட்டுவது, ஷவுட் டூனா கத்தி பேசுவது, த்ரோ ஆட்னா இழுத்து ஒன்றை வீசுவது, ஒருவருக்கு காயப்படுவதற்கு, த்ரோ டூனா என்ன பந்தை எடுத்து அழகாக மற்றவர்கள் பிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடியது த்ரோ டூ. எக்ஸ்பிளைன், டிஸ்கிரைப், அப்பாலஜைஸ், இதற்கு பக்கமெல்லாம் தட், வாட், ஹவு, வை என்று ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் வர வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar News. We have come here to the video number 244. Verb and preposition. What's verb, sir? The action is the verb. Eat, ate, throw, call, shout. Prepositions are at, in, on. Now preposition is about. Verb plus about, verb plus for, verb plus of, verb plus after. Talk about. Talk about. Talk is joining with about. So preposition joins with nouns. Preposition joins with verbs. Preposition joins with adjectives. Preposition joins with adverbs. Sometimes preposition comes before noun, sometimes preposition comes after noun. See, the mic is on the table, so on comes before the noun table. So the preposition comes before the noun. Sometimes the preposition comes after the noun. Advantage of. See, advantage of. Advantage of. So here, talk is a verb. So the preposition comes with the verb. Talk about. Talked about, will talk about, is talking about, read about, tell something about, have a discussion about. So about is a preposition, discussion, have a discussion, have is a verb. See, we talked about a lot of things at the meeting. So talks joins with the preposition about to give a meaning. They are speaking about something. So talk about, discuss something. See, but you don't use after discuss, you don't use a preposition. We discussed a lot of things at the meeting. We discussed a lot of things. So after discussed, you don't use any preposition. Do something about something. Do something about something. So do something about something, to do something, to improve a bad situation. You are doing something so that somebody improves in their life. If you are worried about the problem, you should do something about it. If you are worried about the problem, you should do something about it. So do something about it. So it is also something. Do something about something. Do something about it. Care about, care for, and take care of. See, care is used with the preposition about. Care is used with the preposition for, care for, and take care of. So here, after care, you are using the preposition of to give different meanings using different prepositions. Care about somebody, care about something means think that something is important. So care about somebody means you are thinking that some persons are very important for you. Care about something means that particular thing is very important for you. See, he is very selfish. He doesn't care about other people. So he cares about other people means you are giving special importance to somebody. You don't care about something means you are not giving importance to anybody. He doesn't care about his parents. He doesn't care about his what is that?
his car, taking care of his car, you know, washing and cleaning and everything is there. So we say care what, care where, care how. This what, where and how are relative pronouns. Without about, you don't use about. You can do what you like. I don't care what you do. I don't care what you do. So after care you are using the relative pronouns what, where, how. I don't care where you go. I don't care how you speak. So after care you are using the question words, right sir? Now coming here, care for somebody, care for something. Care for somebody and care for something means you like something, usually in questions and negative sentences. Would you care for a cup of coffee? So after care if you get for, after care you get for, you are using in questions and negative sentences. Would you care for a cup of coffee? Care for. Would you care for a cup of coffee? Would you like to have a cup of coffee? I don't care for very hot weather. I don't care for. So negative questions. So care for is used with questions. Care for is used with the negative sentences. Look after somebody. See, look as a verb, after as a preposition. Look after, it is a verbal phrase. After look, preposition. After comes. So look after somebody. Albert is 85 and lives alone. Mr. Albert is 85 and he lives alone. He needs somebody to take care for him. To take care for him. So after care the preposition for comes. So it simply means to take, look after somebody means to taking care of somebody. So take care of means look after. Take care of, look after. Care as a verb, of as a preposition. Take care of. Have a nice holiday. Take care of yourself. Have a nice holiday. Take care of yourself means look after yourself. Take care of yourself. So put the correct prepositions after care. Now we are coming here to the exercise care. So after care you have to use what preposition to be used. Is it about? Is it to or for or of? So if no preposition is needed, leave the box empty. He is very selfish. That guy is very selfish. He is very selfish. He doesn't care other people. What do you use? Care about other people. Are you hungry? Would you care? Dash something to eat. Would you care? Of something to eat. She doesn't care. Dash the examination. She doesn't care about the examination. She is not worried whether she passes or fails. Please let me borrow your camera. Please let me borrow your camera. I promise I'll take good care. Dash it. Care, next to the care you are using preposition of. Do you like this coat? Not really. I don't care. Dash the color. I don't care. After care you are getting for as the preposition. So after care for, after care of, after care about. Here after care of and care about. Dear friends, what you understand is, certain verbs, after verbs preposition comes. Talk about, read about and all those things you have seen. Then care about, care for, care of. Hope you are able to understand. Are you clear? Now I request, Ms. Vanitha to come forward. Good evening to all. Today we discuss about verb plus prepositions. About, for, of, after. These are the preposition we want to prepositions. Talk about, read about, tell something about, have a discussion about. Here talk is verb, about is the prepositions. We saw the example. We talked about a lot of things at the meeting. Talked is a verb. After the verb, about is the prepositions. Likewise, we use care for care with the use of preposition like about, for, of. They give different meanings. For care about, thinking that somebody or something is important. For example, he is very selfish. He does not care about other people. For care for,
it gives two meanings. One is like, another one is look after. For like, I don't care for very hot weather. I don't like. That means look after. For example, Albert is 85 and lives alone. He needs somebody to care for him, to look for him, like that. Thank you. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 244. இலக்கணத்திலே மிக மிக முக்கியம் verb. இலக்கணத்திலே மிக மிக முக்கியம் preposition. preposition என்றால் என்ன? முன்னடை சொற்கள். to, in, on, at, of, with, into, of. so இந்த முன்னடை சொற்கள் verbல கூட வருகிறது, நவுன் கூட வருகிறது, அட்ஜெக்டிவ் கூட வருகிறது. சோ இவைகளுடன் வந்து ஒவ்வொரு அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. ஒரு வாகனத்தில் எப்படி நட்டும் போல்ட்டும் இருப்பது போல இந்த ப்ரீபோசிஷன் மிக மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. சோ பெயர்ச்சொல்லுடன் ப்ரீபோசிஷன், வினைச்சொல்லுடன் ப்ரீபோசிஷன். இப்பொழுது வினைச்சொல்லுடன் ப்ரீபோசிஷன் வருகிற பொழுது அது வெர்பல் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்வாய். ஃப்ரேஸ் என்றால் என்ன? சொற்றொடர். வார்த்தையும் வார்த்தையும் ஒருங்கிணைந்து வருகிறது, ஆனால் முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுக்காது. சோ verb about, verb talk, talk about. past tense not talked about, future not will talk about, is talking about, as talked about. so talked about என்றால் பேசப்பட்டிருக்கிறது ஒரு விஷயம். we talk about politics, நாங்கள் அரசியலை பற்றி பேசுகிறோம். we talk about politics. we read about, we tell something about, have a discussion about, ஒன்றை பற்றி விவாதி. so about என்றால் பற்றி என்று வருகிறது, and the verb முன்னாடி வருகிறது talk. so we talked about a lot of things at the meeting. நாங்கள் அந்த சந்திப்பின் பொழுது பல விஷயங்களை பற்றி பேசினோம். discuss something, discuss about ன்னு வரக்கூடாது, discuss something தான் வர வேண்டும். we discussed a lot of things at the meeting. நாங்கள் அந்த மீட்டிங்ல பல விஷயங்களை பற்றி விவாதம் செய்தோம். do something about, ஏதோ ஒன்றை செய், ஒன்றை பற்றி. do something about something, do something about something, ஏதோ ஒன்றை பற்றி ஏதோ ஒன்று செய். do something to improve a bad situation, நிலைமை மோசமாக இருக்கிறது, அதை மேம்படுத்துவதற்காக நீ ஏதாவது செய். if you are worried about the problem, பிரச்சனைகளை பற்றி கவலைப்பட்டு கொண்டே இருந்தால் you should do something about it, அந்த பிரச்சனைகளை பற்றி நீ ஏதாவது செய்ய வேண்டும். so do கூட something about, about வருகிறது. so verb கூட about என்று வருகிறது preposition. care about, care என்பது வினைச்சொல். I care, I don't care. I care about, நான் ஒன்றை பற்றி அக்கறை எடுத்துக்கோ. I care about my parents, I care about my students, I care about my family, I care about my country. என்னுடைய நாட்டை பற்றி அந்த care என்பது வினைச்சொல், about என்பது preposition, முன்னடை சொற்கள். நன்றாக ஞாபகம் வைத்துக்கொள். ஒரு நவுன் ரெண்டு நவுன் இருக்கிற பொழுது கண்டிப்பாக அங்கே என்ன வர வேண்டும்? ஒரு preposition கண்டிப்பாக இருக்கும். so care about me, care for, ஒன்றுக்காக அக்கறை எடு, and take care of, ஒன்றை பற்றி அக்கறை எடு. இங்க பாருங்க, care கூட about, care கூட for, care கூட of என்று வருகிறது. care about somebody, care about something, think that somebody something is important, ஏதோ ஒன்று மிக மிக முக்கியம் என்று சொல்லுகிற பொழுது care about, something is very important, care about, something is very special, care about. he is very selfish, அவன் ரொம்ப சுயநலவாதியாக இருக்கிறான். he doesn't care about other people, அவன் மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்படுவதே இல்லை. he doesn't care about other people, care about other people. he cares about other people என்றால் என்ன? மற்றவர்களை பற்றி அவன் அக்கறை எடுத்துக்கொள்கிறான். he doesn't care about other people என்றால் என்ன? மற்றவர்களை பற்றி அவனுக்கு அக்கறை இல்லை. so care about means you are taking special interest on somebody, யாரோ ஒருவர் மேல் அக்கறை எடுத்துக்கொள்கிறாய். don't னா இல்லை. we say care what, அருமையான வார்த்தை. care கூட what, care கூட where, care கூட how, எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க. care கூட what, care கூட where, care கூட how, all the question words. without about, அவங்க about இருக்க கூடாது. you can do what you like. I don't care, I don't care what you do, I don't care about what you do சொல்லக்கூடாது. I don't care what you do, I don't care where you go, I don't care how you earn, I don't care when you will come, I don't care. so what, when, which, where, why, how, இதற்கெல்லாம் இந்த கேருக்கு பக்கத்திலே வந்து
அது உன்னுடைய ஸ்பெஷல் அக்கறையை காண்பிக்கிறது. I care what you do. I care when you will come. I care why you do this work. So I care, I don't care. ரெண்டும் சொல்லலாம், மாற்றி மாற்றி சொல்லலாம். So அடுத்ததாக care for somebody, care for something. ஒன்றைக்காக அக்கறை எடுத்துக்கொள்வது. Like something, usually in questions and negative questions. So நெகட்டிவ்க்கும் கேள்விக்கும் வருகிறது care for. care கூட for வரும்போது என்ன வருது? நெகட்டிவ்க்கும் கொஸ்டினுக்கும். care கூட for வந்து நெகட்டிவ்க்கும் கொஸ்டினுக்கும். So would you care for a cup of coffee? Would you care for a cup of coffee? D plus Y, would you care for a cup of coffee? Question. care கூட for வரும்போது question. I don't care for very hot weather. I don't care for very hot weather. So I don't care for இது கொஸ்டினுக்கும் நெகட்டிவுக்கும் வருகிறது. எதிர் கேள்விக்கும் எதிர்மறை வாக்கியத்திற்கும் வருகிறது. Look after somebody. Albert is 85 years old and lives alone. Albert 85 வயதாகிவிட்டது, தனியாக வாழ்கிறான். He needs somebody to take care for him என்றால் என்ன? அவனை அக்கறை எடுத்துக்கொள்வதற்கு யாரோ ஒருவர் வேண்டும். Take care of என்றால் look after, கவனித்துக் கொள்ளுதல். Have a nice holiday, ஒரு நல்ல விடுமுறையை பெற்றுக்கொள். Take care of yourself, உன்னை நீயே அக்கறை எடுத்துக்கொள். Look after yourself. Take care of yourself னா look after yourself. Put the correct preposition after care. இந்த careக்கு அப்புறம் சரியான preposition about, of, for, in, to, நீதான் சரியாக போட வேண்டும். preposition தேவையில்லை என்றால் அந்த ஸ்பேஸை எம்டியாக வைத்துவிடு. He is very selfish. அவன் ரொம்ப சுயநலவாதியாக இருக்கிறான். He doesn't care dash other people. He doesn't care about other people. Are you hungry? Would you care dash something to eat? Would you care of something to eat? So in the care of something to eat. She doesn't care the examination. She is not worried whether she passes or fail. She doesn't care about the examination. Please let me borrow your camera. I promise I will take care of it. Do you like this coat? Not really. I don't care for the color. I don't care for the color. Care would have for, care would have about, care would have of, care would have what is that? Of. So in the preposition are very important. Dear friends, in the preposition ஐ மாற்றி அமைத்தால் ஆஃப்க்கு பதிலாக aboutum, aboutக்கு பதிலாக form யூஸ் பண்ணா complete English changes, right? The what is that? The rubber or the wiper or the mic is on the table, in the table, at the table. On the table gives a meaning. Where do you use on? Only if it is on the surface. On the wall, on your nose, right? So இந்த மாதிரி இந்த on, in, at preposition மிக முக்கியமாக அறிந்திருக்க வேண்டும். Hope you are able to understand. Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Check your Raymond Murphy's grammar book, English grammar book. We have come here to the video number 240. And we have come here to the page number 264 to 265. What is verbs? What is a verb? The quality of verb is it has present tense, it has past tense, it has the future tense. Present tense, totally how many divisions are there? 4. Ordinary present continuous, present perfect continuous. In the same way past, 4 divisions. In the same way future, 4 divisions, right? Totally 12 we have. Now coming here, prepositions. What are the prepositions? Preposition is a part of speech. Verb is a part of speech. So two parts of speech joining together to give you a meaning. It is called phrase. What are prepositions? To is a preposition. In is a preposition. At is a preposition. For is a preposition. By is a preposition. Without is a preposition. Into is a preposition. Of is a preposition. From is a preposition. Here you are going to see about about. About is a preposition. About. For. For is a preposition. Of you say. Of is also a preposition. After, it's also preposition. See here. Ask, verb ask is there, and for. Ask for. Ask for. So in between
an object is there or noun is there, ask somebody for, ask Rama for, ask the chief minister for, ask the IAS officer for, ask the headmaster for, ask your father for, ask your sister for. So ask somebody for. So ask is joining with for to give you some meaning. See, I wrote to the company, I wrote a letter to the company, I wrote to the company asking, the verb takes continuous form, right? I wrote to the company asking them for more information about the job. I wrote to the company asking them. See, ask somebody for, asking them for, ask somebody for, asking them for more information about the job. You have attended the interview, you have come back, so you are writing a letter to the company asking them for more information about the job. Suppose if you write, I wrote to the company asking them more information about the job. For it is most necessity, right, sir? Now, but I asked her a question. They asked me the way to the station. I asked her a question. They asked me the way to the station. Asked me the way to the station. No preposition is necessary when you are using me here. See here, apply. What is apply? Is it a verb or a noun or an adverb? Apply. Apply is a verb. Past tense of apply is applied. Future of apply is will apply. Apply to a person. Apply to the manager. Apply to a company. I applied what? I applied to TCS. Applied for. Applied to a person. When you use for, it is going for a job. I applied for manager post. I applied for software course. I applied for so and so course. Able to understand? So apply to a person, apply to a company, apply for a job. I think this job would suit you. Why don't you apply for it? Why don't you apply it? No. Why don't you apply for it? You have to use for it. For. So apply to person, apply to a company, apply for a job. So two preposition with apply to a person or to a company, and apply for with a preposition with apply, it goes for a job. Wait for something to happen. Wait for something to happen. Wait for something to happen. Don't wait for me. Don't wait for me. Don't wait for me. Wait is a verb. What is the past tense? Waited. Don't wait for me. I will join you later. I am going out. I am going out yet. I am waiting for the rain to stop. Rain to stop. Rain to stop. Waiting for the rain to stop. Such a person. Such a person. Such a place. Such a bag. For. Search as a verb, then you are using for. See, I have searched the house for my keys. I have searched. After searched, I have searched for the keys. I am searching for the keys. In fact, truly I lost my key today. New car's keys. I have lost it. I am searching for it. I searched my keys, or I have searched for my keys. I searched the house for my keys, but I still can't find them. Search is used with for. Leave a place for another place. I left for Delhi. I left for Delhi. So leave with for another place, for a place to another place. I haven't seen her since. I haven't seen her since she left home for work this morning. For work. Left one place for one place. Left one place for one place. She left Delhi for America. From Delhi she is going to America. Leaving one place and reaching another place. Leave a place for another place. I haven't seen her since she left home for work this morning. Not left to work.
Look for, look after. What is the difference between look for and look after? Look for a job, look after your parents. Look for a job, look after your parents. Look is used with the preposition for. Look used with the preposition after, to take care of. Look for, look after, look for, search for, try to find. I have lost my keys. Can you help me to look for them? Can you help me to look for them? Look for them. Look after, take care of. I look my parents. What do you mean by I look my parents? Look means what? Just judging them. Look means judging them. Look means judging them. Look after means what? Taking care, right? I look my parents is wrong. You have to use look after my parents. I look after my parents. My parents look after me. So look with after, take care of. Albert is 85. What is Albert's age? He is 85. And he lives alone. Albert lives alone. Albert is 85 years old. He lives alone. He needs somebody to look after him. He needs somebody to look after him, not look for him. Look after him. You don't use look for him. You have to use look after. Look after means what? After look, after comes, it means taking care. Look after, look for comes, you are searching for something, right, sir? So you can borrow this book if you promise to look after it. You can borrow this book if you promise to look after it. Means what? I'll give you the book, but you should take care of the book. I'll give you the book, but you should take care of the book. Look after means taking care. So complete the sentences with one of the following verbs plus prepositions. So here, what is the verb? Apply. What is the second verb? Ask. What is the third verb? Search. Then talk and wait. You have to use a preposition and to give an appropriate meaning, right, sir? Now coming here, police are searching the man who escaped from prison. Police are searching for the man who escaped the prison. Search for means what? Police are searching for. Police are searching for, right, sir? We are still dash a reply to our letter. We haven't heard anything yet. We are still waiting for a letter, a reply to our letter. Next, George likes this job, but he doesn't dash it much. He doesn't talk about. He doesn't talk about. So talk with about, the preposition you are using. When I had finished my meal. When I had finished my meal, either it may be a breakfast, a lunch, or a dinner. So when I had finished my meal, I asked the waiter. I asked the waiter. What is the preposition you have to use? To or on. For the bill. I asked the waiter for the bill. For is the preposition you have to use. Kate is unemployed. Kate is unemployed. Miss Kate is unemployed. She has dash several jobs. She has applied for. Applied for. You don't say she has applied several jobs. You have to use applied for several jobs, but she hasn't had any luck. She hasn't got any luck. So dear friends, what you have understood: ask for, apply to, apply for a job, wait for, search a place, search for, and what is that? Leave for, look after, look for, look after. Then all the exercise you have seen. Hope you are able to understand. Are you clear about it? I'm sure you must be clear about it. So now I will give you each one just 30 to 1 minute. Without looking at the board, you have to come to stage and speak. Yes, sir. Tell me, sir. Oh, okay, that we shall leave it later. Yes, one by one, please come to the stage and please say, sir. Let us start with the gentleman. You, sir. Please come forward. Start. Start. About this, yes. Hi everyone. Ah. Hi everyone. Go, give me the mic. I have to push it forward. Hello. Hello. Hi everyone. Today we talked about verb plus preposition. The same sentence will explain you. We talked about it. So talked is a verb. It explains about the action we done, and about is a preposition we used here. This is an example. This is a correct example for this session.
Be louder. Hello. Yeah, good morning everybody. Today we have learned about verb plus preposition. Verb are generally doing action. So verb plus preposition means like what we have learned is ask for. There are some verbs like for, about, of, after. So we have to use after verbs like ask for. Then apply for, like I have applied for a job. Then search for, I have lost my key, so searching for that. Then one more is take, look for. Look for means that something looking, I have lost my pen, I am looking for it. And one look after. Look after means like you are taking care of your grandfather, like we must look after our grandfather. That's all. Hi everybody. Today we learned about that verb plus preposition. The sentence will not fulfill without any preposition, otherwise the meaning will be in the wrong manner. That's why we seen that about how we are going to use about for and of and after. That's why that for so somebody ask Ram. He used that for. I wrote the company asking them for more information about the job. But Okay, you. Next person. Hi everybody. Today we see about verb plus preposition. So without verb plus preposition we can't proper meanings. So first of all, see verb plus for verb is ask plus preposition some for. In this case, in front of middle of the ask plus for, use somebody's like asking them, asking me, asking Camera. yeah, asking them, asking that is have something like that. You mentioned that somebody's in middle of that ask plus for, and other preposition like apply for, wait for, some other prepositions are there. Thank you. Yes, you. Introduce your name and start. I'm Saran. Yeah, it is his function. I'm Saranya. Today is learn verb and noun prepositions. Noun means first starting the letters. Look but at verb, this. Verb means second starting the letters. Preposition means at, on, off, about. That's etc. Any words to use the prepositions. Like for examples, look for, look after. Look for means today is look for. Everyone to actions is look for. Look after means my parents and any of the persons look after. That's all. Okay, next two gentlemen, please come forward one by one. Each 1 second. Pull this out, pull this out. No, pull this here, left side, and from through that you can come. Okay. Look at the camera and speak. Hi everybody. Today we are going to see verb plus Keep the mic closer to your preposition. mouth. First of all, verb is an action. So preposition is giving the correct meaning for the sentences. So the verb is part of one part of sentence. So another preposition another part of sentence. So we are combined together. We are getting some phrases. The phrases is not getting the we are not giving the correct meaning in the sentences. So first of all, we can take the example of
for என்று சொல்கிறோம். அவர்களிடம் கேட்டேன். அப்ப ask என்றால் கேட்பது, them என்றால் யாரோ ஒருவரை, அதற்கு பிறகு ஃபர்னா காக, ஏதோ ஒன்றுக்காக என்று வருகிறது. பட் ஆனால் சில நேரங்களில் ஐ ஆஸ்க் ஹர் ஏ கொஸ்டின், அவளிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்டேன், இங்கே ப்ரீபோசிஷன் வராது. they asked me the way to the station, அவர்களிடம் என்னிடம் கேட்பார்கள் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகக்கூடிய வழியை. இந்த இடத்துல ஆஸ்க் பக்கத்தில் ப்ரீபோசிஷன் வருவதில்லை, அனைத்து இடத்திலும் வராது, அநேக இடங்களிலே வரும். ஸோ ப்ரீபோசிஷன் அப்ளை என்றால் என்ன? விண்ணப்பி. விண்ணப்பி என்பது யாரோ ஒருவரிடம் விண்ணப்பித்தல். அப்ளை டு எ பர்சன், அப்ளை டு த மேனேஜர். அப்ளை ஏதோ ஒரு நிறுவனத்திடம் அப்ளை பண்ண முடியும், விண்ணப்பம் செய்ய முடியும். ஐ அப்ளை டு TCS. ஆனால் அப்ளை ஃபர் என்றால் என்ன? ஒன்றிற்காக விண்ணப்பம் செய்தேன் என்று சொல்கிற பொழுது அப்ளை ஃபார் மேனேஜர்ஸ் போஸ்ட், அப்ளை ஃபார் சாஃப்ட்வேர் போஸ்ட், அப்ளை ஃபார் ஏ டீச்சர்ஸ் போஸ்ட். அப்ளை ஃபார் என்றால் ஒரு வேலை, அப்ளை டு என்றால் ஒரு மனிதரிடம் அல்லது ஒரு நிறுவனத்திடம். அப்ளை கூட டு வருகிறது, அப்ளை கூட ஃபார் வருகிறது. அப்ப வினைச்சொல்லுனுட அந்த ப்ரீபோசிஷனுடன் சேருகிற பொழுது அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். வெயிட் ஃபார் என்றால் என்ன? ஒன்றுக்காக காற்றிருத்தல். I waited for you for 10 hours. 10 மணி நேரமாக உனக்காக காத்துக் கொண்டிருந்தேன். I wait for something to happen. ஏதோ ஒன்று நடப்பதற்காக நான் காத்துக் கொண்டிருந்தேன். Don't wait for me. எனக்காக நீ காத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டாம். Don't wait me. கரெக்டா இருக்கா அர்த்தம்? Don't wait me. கரெக்டா? for இல்லாட்டி மீனிங்கே இல்லை, போச்சு. Don't wait for me. அந்த for யூஸ் பண்ணலைன்னா எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. எனக்காக, ஃபார்னக்காக. I will join you later. உன்னுடன் நான் சேர்ந்து கொள்கிறேன். I am going out yet. I am waiting for the rain to stop. I am not going out yet. I amn't going out yet. I am not in வர வேண்டும். I am not going out. I am not going out. I amn't going out yet. I am waiting for the rain to stop. மழை நிற்பதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். வெயிட்டிங் கூட என்ன வருகிறது? for வருகிறது. such a person, தேடு ஒரு மனிதனை. for அவனிடம் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறதா என்று. search a place, தேடு ஒரு இடத்தை, ஒன்று இருக்கிறதாக. search a bag, ஒரு பையை தேடு, அதில் ஏதாவதாக இருக்கிறதா. I have searched the house, நான் வீட்டை முழுமையாக தேடினேன். சர்ச்னா கண்டிப்பா ஃபர் வரணும். எதற்காக? ஐ செர்ச் த ஹவுஸ் ஃபார் மை கீஸ் பட் ஐ ஸ்டில் கான்ட் ஃபைண்ட் தேம். இன்றும் அதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. சர்ச் என்று வந்துவிட்டாலே ஆப்ஜெக்ட் வரணும். ஐ சர்ச் மை பேக்கெட் ஃபார் money. I searched my packet for keys. I searched the room for my keys. Right? Search ஏதோ ஒன்று for என்று போட வேண்டும். ஸோ அடுத்ததாக லீவ். லீவ் எ பிளேஸ் என்றால் இங்கிருந்து போய்விடு. for another place, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவதற்கு லீவு ஒரு இடம், for ஒரு இடம். I left my office. I haven't seen her since she left home for work this morning. For work என்றால் என்ன சார்? ஆஃபீஸுக்கு. for work என்றால் என்ன சார்? ஆஃபீஸுக்கு. I haven't seen her since she left home. அவள் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டதிலிருந்து அவளை நான் பார்க்கவில்லை. ஃபார் ஒர்க் திஸ் மார்னிங், காலையில் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டா. எங்கே புறப்பட்டா? ஃபார் ஒர்க் என்றால் ஆஃபீஸுக்கு திஸ் மார்னிங். அப்பிருந்து இன்னும் நான் பார்க்கவில்லை. லுக் ஃபார், லுக் ஆஃப்டர். லுக் ஃபார் என்றால் என்ன? லுக்குன்னா என்ன? தீவிரமாக பார்ப்பது, எதை போட்டு பார்ப்பது, என்ன ஏது என்று தீவிரமாக பார்ப்பது. லுக்கும் போம், சியும் போம், வாட்சும் போம். லுக்கு, சி, வாட்ச். கேஸும் போம். கேஸ்னா என்ன? தீவிரமாக உற்று பார்ப்பது, முறைத்து பார்ப்பது. ஸ்டேர் என்று சொல்கிறோம். ஆக இந்த லுக் என்றால் எடையுடன் பார்ப்பது. லுக் ஃபார் என்றால் என்ன? ஒன்றுக்காக தீவிரமாக தேடு. லுக் ஆஃப்டர் என்றால் என்ன? ஒருவரை அன்பாக கவனிப்பது. லுக் ஃபார், ஐ ஹவ் லாஸ்ட் மை கீஸ், என்னுடைய சாவியை தொலைத்து விட்டேன். கேன் யூ ஹெல்ப் மீ டு லுக் ஃபார் தேம், எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா நீ அதை தேடுவதற்காக? லுக் ஃபார் தேம். லுக் ஆஃப்டர் என்றால் என்ன? அக்கறையுடன் எடுத்துக்கொள், அக்கறை எடுத்து பார்த்துக்கொள். உன்னுடைய பெற்றோர்கள் உன்னை அக்கறையுடன் பார்த்துக் கொள்கிறார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது டுக் கேர், டேக் கேர், வில் டேக் கேர். கவனிப்பார்கள், கவனிக்கிறார்கள், கவனித்தார்கள். ஸோ அன்புடன் கவனிப்பதை லுக் ஆஃப்டர்.
Look after. Albert is 85. Albertiனுடைய வயது 85 இருக்கிறது and lives alone. அவன் தனியாக வாழ்கிறான். He needs somebody. அவனுக்கு யாரோ ஒருவர் வேண்டும் to look after him. அவனை கவனித்துக் கொள்ள. So you can borrow this book if you promise to look after it. இந்த புத்தகத்தை என்னிடமிருந்து நீ இரவல் வாங்கலாம். ஆனால் இதை அக்கறையுடன் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Look after. So look after என்றால் அன்புடன் அக்கறையுடன் பாசத்துடன் பார்த்துக் கொள்வது. Look for என்றால் என்ன? ஒன்றுக்காக தேடுவது. Look for, look after. So அடுத்தது பாருங்க, complete the sentences with one of the following verbs plus preposition. இங்க வினை சொற்கள் இருக்கிறது, இங்க முன்னடை சொற்களை போட வேண்டும். applyனாலே for வந்துருதுல்ல, அல்லது apply to னா கம்பெனி, apply for னா ஒரு போஸ்ட். அடுத்தது askனா ஒன்றுக்காக கேள், ask for doubts. search கூட என்ன யூஸ் பண்ணுவேன்னு பாத்தீங்கன்னா search கூடயும் for தான் வர வேண்டும். talk about என்று சொல்வோம், wait for என்று சொல்வோம். ஆக அந்தந்த வெர்புகளுக்கு அந்தந்த ப்ரீபோசிஷன் ஸ்டாண்டர்டாக உட்கார்ந்து கொள்கிறது, அது ஒரு மீனிங் கொடுக்கிறது. ரைட்டா சார்? ஸோ இங்கே பாருங்க, போலீஸ் ஆர்னா என்ன? ஆர் சர்ச்சிங் என்றால் என்ன? தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏதோ ஒன்றுக்காக. ஃபார் த மேன், அந்த மனிதனுக்காக. who escaped from the prison, ஜெயிலிலிருந்து தப்பித்த அந்த கைதிக்காக போலீஸ் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். சர்ச் கூட என்ன வருகிறது? ஃபர் வருகிறது. ஃபர் என்றால் காக. we are still waiting for a reply to our letter. நாங்கள் இன்றும் காத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய கடிதத்திற்கான ஒரு பதிலை. we haven't heard anything yet. இன்னும் எங்களுக்கு அந்த எந்த விதமான பதிலும் வரவில்லை. George likes this job but he doesn't talk about it too much. talk about. George அவனுக்கு வேலை பிடித்திருக்கிறது, ஆனால் அவன் அந்த வேலையை பற்றி மற்றவர்களிடம் சொல்வதில்லை. talk about. when I had finished my meal என்றால் என்ன? காலை உணவு, மதிய உணவு, சாயந்தர உணவு. அது மார்னிங் மீல் என்றால் அது காலை பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்று வருகிறது. அவன் முடித்து விட்டான். I asked the waiter, நான் அந்த வெயிட்டர் சப்ளையர் அவரிடம் கேட்டேன். for the bill, wait would have for, asked would have for, asked for the bill. Kate is unemployed. Kate என்ற பெண்மணி வேலை இல்லாத பட்டதாரியாக இருக்கிறார். she has applied for என்றால் என்ன? ஒரு போஸ்ட் வேணும். applied for several jobs, பல வேலைகளுக்கு. but she hasn't had any luck, அவளுக்கு எந்த விதமான அதிர்ஷ்டமும் இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, இந்த verb வினைச்சொல் அது கூட ப்ரீபோசிஷன் ரொம்ப முக்கியம். sat on என்றால் என்ன? ஒன்றின் மேல் உட்கார்ந்தார். put off என்றால் என்ன? புட்டோட ஆஃப், அதை நிறுத்துவது. put on என்றால் என்ன? ஒன்றை இயக்குவது. put on. start off என்றால் என்ன? புறப்பட்டுருச்சு. started off. the flight took off என்றால் என்ன? take off என்றால் என்ன? மேல புறப்பட்டுருச்சு. ரைட்டா? ஆக அந்தந்த வினைச்சொல்லுடன் பக்கத்திலே அந்தந்த ப்ரீபோசிஷன் வருகிற பொழுது என்னாகி விடுகிறது? அது ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது, ஒரு மீனிங்கை கொடுக்கிறது. ரைட்டா? hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Check your Raymond Murphy's English Grammar book. We have come here to the video number 246. It's in the page number 266. Dear friends, what do you mean by verb? Verb is an action. Verb is some related to periods or tenses. Present tense, past tense, future. Verb with a preposition. What is the preposition, sir? On, in, at, about, of, for, from. So verb joins with preposition to give you a meaning, but not a complete meaning. Verb joins together with a preposition to give a meaning, but not a complete meaning. So these preposition joins with noun. For example, on the table, on comes before the noun table. Advantage is a noun. Advantage of. So these preposition comes before the noun, these preposition comes after the noun, these prepositions come after adjective. Is good at studies, she is good at studies. Right? Good is an adjective. She is married to a Mangalorean. She is married to.
So these nouns, this preposition comes before the noun, after the noun, before the adjective, after the adjective. Some preposition comes after the verb. Some verbs can be followed by bout. What do you mean by about? What part of speech is about? Is preposition. So some verbs followed by bout. Some verbs are followed by of. Of is a preposition, usually with a difference of meaning. When the verb with the about and the same verb with the with of, it gives different meanings. For example, dream about. Dream about. I dreamt about. Past tense of dream is dreamt. Dreamt about. I dreamt about you last night. So you say to your lover, I dreamt about you. I dreamt about you. Last night means I had a dream. You came there when I was asleep. So dreamt about when I was asleep. Dream of being something, doing something, imagine. Dream of means what you are imagining. I often dream of being rich. Dream of means what? Being something, doing something. You are imagining. This is when you are asleep, what you get is called dream about. Dream of means what? You are thinking that you want to be rich. I dream of being rich. Don't tell anyone what I said. No, I wouldn't dream of it. Don't tell anybody. I will never dream of it. Dream of it means what? Telling others. So difference between dream about, dream of. Dream about comes when you are asleep. Dream of means what? You are imagining and telling in the wakeful state. This is in your sleeping state. Dream about is in sleeping state. Dream of is in your conscious state. Hear about. What do you mean by hear about? Be told about something. Hear about. Did you hear about? Did you hear about? Here is a verb. About is a preposition. Did you hear about the fight in the club on Saturday night? Did you hear about the fight in the club on Saturday night? Did you hear about the accident in Kerala today? How many people died? 90 people died. Did you hear about the news in temple? Some fire happened, right? Did you hear about? So hear of means what? Know that somebody, something exists. Know of, hear of means what? You know, something is there. Something is there. Something is there. Hear of. Hear about means a news. Hear of means you know something is there. Who's Tom Modley? Who's Tom Modley? Who's Tom Modley? I have no idea. The reply comes, I have never heard of him. Heard of him. Heard of him means what? Not heard from him. I have never heard of him. I have never heard of him means I have never heard from him. Not heard from him. I have never heard of him. So coming here, dear friends, also hear from. Hear from means what? Receiving a letter from somebody. Somebody calls you. Then you are saying, I heard from. I heard from. Hear from means receiving a letter or phone call from somebody. Have you heard from Jane recently means have you got a call? Have you got a letter? Have you got an email from Jane? Have you heard from? Heard from means have you received any letter? Have you got a telephone? Have you got an email? Have you heard from Jane recently? Yes, I got a letter from her a few days ago. Yes, I got a letter from her a few days ago. Heard from means what? Getting a letter from somebody. Hear about means what? Hearing a news. Hear of means what? Somebody calling you. Hear of. Now coming here. Think about and think of. What is the difference between think about and think of? Think is a verb. What is the past tense of think? Thought, thought. Think with about, think with of. When you think about something, you consider it, you concentrate your mind on it. When you think about something means what? You are focusing your mind on it. I thought about you. You're focusing and putting all your concentration on something. Think about. You look serious. What are you thinking about? You look serious. What are you thinking about? What are you so serious about? What are you focusing your mind on? What are you thinking about? So, focusing your mind completely on, you're telling thinking about.
Will you lend me the money? Will you lend me the money? I will think about it means what? I will concentrate, I will think about it. Because think with about means concentrating, focusing your mind on it. When you think of something, what is the difference between think about? You understood. Think of means what? Think of something, the idea comes to your mind. Think of means a idea comes to your mind. Think of. You want to build a house. I thought of building a house. I think of building a house. Think of means what? You have an idea, something, an idea comes to your mind. Think about means what? You are seriously concentrating on something. Think of means what? An idea comes to your mind. He told me his name, but I can't think of it. I can't think of it means what? Now, not think about it. Not think about it. Nothing, it's not coming up in my mind. Not think of, not coming in, not coming in, not coming, idea doesn't come. That's a good idea. Why didn't I think of that? It's a good idea. Why didn't I think of that means not thought about it. Not thought about it. Think about it means seriously concentrating. Think of means what? Some idea coming to your mind. Think about, think of. Hear about, hear of. Dream about, dream of. Then what else you have seen? That's all. So simple. So the verb with about, the verb with of. So what do you mean by dream about? In your sleeping state. What do you mean by dream of? You are imagining. What do you mean by hear about? You are getting the news. What do you mean by hear of? Somebody calls you. What do you mean by hear from? That also you are receiving a letter or a phone call. What about think about? Concentrating very much. What do you mean by think of? You are getting an idea. Are you able to understand, sir? Are you clear? So I request one by one to come forward and tell what you are able to understand in short. Yes, let me start with you. Please come forward. Take the mic. Here. Go to the stage. Good afternoon, friends. This is Arun. Here we came to know when and where about and of could be used in English. Here some of the examples are given. Preposition will come after the verb. It will give some meaning but not the complete meaning. For example, when about can be used. I dreamed about you last night when I was asleep. Dream about means you are dreaming about something when you are in unconscious stage. Opposite of about is of. When you dream, I often dream of being rich. That means when you are in conscious stage, you are thinking about something. For the next example, did you hear about the fight in the club on Saturday night? Hear about the meaning of okay, the next example also hear from you shouldn't read what's given in the board. You have to say your own examples. Never look at the board. Just casually you have to speak. That's the exercise, right? Okay, next person, you come, sir. You can sit there. You should just say your own examples. Look at the camera and Hi everyone. Today we learn about this. You shouldn't walk like this, huh? Verb plus preposition. Shouldn't walk like this. This one today I landed new actually. Dream about and dream of actually. I think both are same, but today I land a new one. That is a dream about is when I was asleep and I think about something, then I have to say dream about. And when I was conscious, and if I imagine something, then I should use dream of. That's a difference I understand today. Thank you. Fine, you go. Hi friends, I am Abdul. I have learned about verb plus preposition. Verb is the action and preposition is the complete the sentence. Here I have one example of this one.
dream about. Here I dreamed. Dreamed is the past tense. So dreamed about you last night. This is the meaning of last night I'm thinking. And another one is dream of. I often dream of. Dream is present verb of being rich. I am dream is rich. So present tense means of. Past tense means about. I am land this one. Good. Okay, thank you. Next person. Come. Come. Hi friends, this is Karthik. Today we are going to see verb plus preposition. So verb is usually for the action, preposition is comes after the verb. So today we have to see about the verb. Preposition is after using about and of. So first of all, we can take an example of dream about. Dream about is for using when I was sleeping. So where I can use. So it will be the usual thing what will going on. So second thing is dream of. Dream of is the imaginary things we can think in dreams. Like. Yes, you come. Hi friends, I'm Saranya. Verb and pronunciation. Pre-pronunciations means verb is second and pre-pronunciation is a meaning sentence. For example, hear about, hear of. Hear about means you listen to any things and to hear about. Hear of some things. Madam, ninga. Okay. Today we learn about verb plus preposition. Preposition. Verb is action. Preposition is coming to complete the sentence. This both. Okay, please come. Look at the camera and speak. Don't look at the board. Just have a glance at the board. Own examples. Hi friends. Today we learn about verb plus prepositions. So in that one example is there think about and think of. Think about is nothing but you concentrate on things. Think about you concentrate for you is studying like that. You concentrate on that. Another one is think of. Think of means some idea comes to you in your mind. And that at the time you are using things of. Thing is a verb, of is a preposition. Thanks. ஸோ நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 246, பேஜ் நம்பர் 266. ஸோ வேர்ப் ப்ளஸ் ப்ரிப்போசிஷன். வேர்ப் என்றால் செய்கை. வேர்ப் என்றால் ஒரு செய்கை. அது இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்று 3 காலங்கள் இருக்கிறது. அதனுடன் ப்ரீபோசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொற்கள் ஆட், ஆன், இன்னு. ஆட்னா இன்னு, ஆனுன்னா தமிழில் எல்லாமே இல்லுன்னு தான் அர்த்தம். ஆனால் இங்கிலீஷில் எல்லாம் வேறுபட்டு வருகிறது. ஃப்ராம்னா இருந்து, அபவுட்னா பற்றி, ஆஃப்னா உடைய, பிட்வீன்னா இரண்டுக்கும் இடையே, எமங்னா மத்தியிலே. ஸோ இந்த ப்ரீபொசிஷனும் வினைச்சொற்களும் இணைந்து ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ஏற்கனவே பார்த்துட்டீங்க. ப்ரீபொசிஷனுக்கு அப்புறம் என்ன வருகிறது? பெயர் சொல் வருகிறது. த டம்ளர் இஸ் ஆன் த டேபிள். டம்ளர் வந்து ஆன் த டேபிள். டேபிள் மேலே இருக்கிறது. அப்போ டேபிளுக்கு முன்னாடி ஆன் வருகிறது. அதே போன்று பெயர் சொல்லுக்கு பின்னாடி வருகிறது. அவன் திருமணமானவனாக இருக்கிறான். அப்ஜெக்டிவ், மேரிட் ஆஃப், இஸ் a good at studies, good at. அப்போ பெயருரி சொல் கூட இந்த ப்ரீபொசிஷன் வருகிறது. இங்கே வினைச்சொல்லுடன் ப்ரீபொசிஷன் வந்து ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது, ஒரு மீனிங்கை கொடுக்கிறது. அந்த ப்ரீபொசிஷன் மாறுகிற பொழுது அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. வினைச்சொல்லுடன் ப்ரீபொசிஷன் வருகிற பொழுது அது மாறிவிடுகிறது. இப்போ வினைச்சொல்லுடன் ப்ரீபொசிஷன் எந்தெந்த ப்ரீபொசிஷன் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள்? அபவுட், பற்றி, ஆஃப், உடைய. உதாரணத்துக்கு சம் வேர்ப்ஸ் கேன் பி ஃபாலோட் பை அபவுட். சில வினைச்சொற்களுக்கு பிறகு அபவுட் வரலாம், சில வினைச்சொற்களுக்கு பிறகு ஆஃப் வரலாம். யூஸ்வலி தேர் இஸ் a difference of meaning. வார்த்தை அர்த்தத்திலே மாறுபட்டு இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு ட்ரீம் அபவுட் என்றால் என்ன? ட்ரீம் என்றால் கனவு கான், இது வினைச்சொல். ட்ரீம் அபவுட் என்றால் என்ன? ஒன்றை பற்றி கனவு கான். ட்ரீம் ஆஃப் என்றால் என்ன? ட்ரீம் கூட ஆஃப் அடுத்தது, இங்கே ட்ரீம் கூட அபவுட். ட்ரீம் கூட அபவுட் என்றால்
தூக்கத்திலே கனவு கான். I dreamt about you last night. உன்னை பற்றி நேற்று நான் கனவு கண்டேன். So when I was asleep, தூங்குகிற பொழுதுதான் இந்த dream about பற்றி உன்னை பற்றி கனவு கண்டேன். dream என்றால் கனவு கண்டேன், உன்னை பற்றி. dreamt என்று எழுதி இருக்கிறது, past tense, கண்டேன். so தூங்குகிற பொழுது ஒன்று நடைபெறுகிறது. ஆனால் dream of being something என்றால் என்ன? dream கூட aboutனா கனவு கண்டேன், dream கூட of என்றால் என்ன? ஒன்றை பற்றி கற்பனை பண்ணி பார்ப்பது. உயிரோட்டமாக இருக்கும் பொழுது, தூக்கத்தில் அல்ல, தூக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது dreamt of, தூங்காமல் இருந்து விழிப்புணர்வுடன் அந்த கற்பனை கலந்து பார்க்கிற பொழுது dream of. imagine, I often dream of being rich. அடிக்கடி நான் மிகப்பெரிய பணக்காரன் என்ற ஒரு கனவு காண்கிறேன். பகலிலே கனவு காண்பதை dream of, இரவிலே தூக்கத்திலே கனவு காண்பதை dreamt of என்று சொல்கிறாய். don't tell anyone what I said. no, I wouldn't dream of it என்றால் என்ன? யாரிடம் சொல்லாதே, நான் சொன்னதை நிச்சயமாக சொல்ல மாட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு கனவுல கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் என்று சொல்கிறார். I wouldn't dream of. hear about, hear என்றால் என்ன? கேட்பது. about என்றால் என்ன? ஒன்றை பற்றி கேட்பது. to be told about something. உன்னிடம் ஒன்று சொல்கிறார்கள், காது வழியாக கேட்கிறாய், ஒரு தகவல் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது heard about. I heard about, hear na past tense. did you hear about? இந்த தகவல் உனக்கு தெரியுமா? the fight in the club on Saturday night. சனிக்கிழமை இரவிலே அந்த கிளப்பிலே ஒரு சண்டை நடந்தது, அது உனக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டதா? did you hear about? hear என்றால் கேட்டாயா ஒன்றை பற்றி? hear about. அடுத்தது hear of என்றால் என்ன? know that somebody something exists. ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது, அதான் hear of. hear about என்றால் என்ன? ஒன்றை பற்றி hear of. did you hear of? did you hear of the Twin Towers? did you hear of the biggest building in Dubai? did you hear of the Australian orchids? did you hear of Taj Mahal in India? அப்போ உனக்கு தெரியுமா என்று சொல்கிற பொழுது hear of. hear about என்றால் என்ன? ஒன்றை பற்றி தகவல் உனக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது hear about. ஸோ ரெண்டு பார்த்தீங்க. ஒன்று என்னது? dreamt about என்றால் என்ன? dream about என்றால் கனவு, தூக்கத்திலே கனவு காண்பது. dream about, dream of என்றால் என்ன? பகலிலே கற்பனை பண்ணி பார்ப்பது. hear about என்றால் என்ன? ஒன்று செய்தி உனக்கு சொல்லப்படுகிறது. hear of என்றால் என்ன? ஒரு தகவலை அறிகிறாய், அறிவை பெறுகிறாய். hear of. அடுத்ததாக hear from என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. hear என்றால் கேட்பது, from என்றால் முன்னடை சொல், இருந்து. hear from என்றால் என்ன? ஒருவரிடம் இருந்து டெலிபோன் வருவது, ஒருவரிடமிருந்து ஒரு கடிதம் வருகிறது, ஒருவரிடமிருந்து ஒரு இமெயில் வருகிறது, அதை என்ன சொல்லுவீங்க? hear from. so have you heard from Jane recently? ஜேனிடமிருந்து ஏதாவது தகவல் கிடைத்ததா? yes, I got a letter from her a few days ago. ஆமாம், அவளிடமிருந்து எனக்கு ஒரு கடிதம் கிடைத்தது. did you hear from your father lately? latelyனா என்ன? காலம் தாழ்த்தி இல்லை, இப்ப சமீபத்துல. latelyனா சமீபத்துல, latelyனா லேட்டுன்னு நினைச்சிடாதீங்க, ரைட்டா? hardly, ஹார்டுனா கடினமான, ஹார்ட்லி என்றால் என்ன? சுலப இல்லை என்று அர்த்தம், ரைட்டா? இல்லை. ஸோ லேட்லினா காலம் தாழ்த்துன்னு சொல்லி நினைச்சிடாதீங்க, லேட்லினா இப்போதுதான். ஸோ உங்க அப்பாட்டிருந்து கடிதம் கிடைத்ததா? ஹேவ் யூ ஹியர்ட் ஃப்ரம் அப்படின்னா உங்க அப்பாட்டிருந்து ஏதோ டெலிஃபோன் வந்ததா? ஸோ திங்க் அபவுட் அண்ட் திங்க் ஆஃப். திங்க் அபவுட் என்றால் என்ன? திங்க் ஆஃப் என்றால் என்ன? திங்க் அபவுட் என்றால் யூ கான்சென்ட்ரேட் யுவர் மைண்ட் ஆன் இட். திங்க் அபவுட் என்றால் ஒன்றை பற்றியே தீவிரமாக நினைப்பது, ஒன்றை பற்றி தீவிரமாக நினைப்பது. திங்க் அபவுட். திங்க் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒரு ஐடியா, ஒரு கருத்து வருகிறது மனதிலே, அதுதான் திங்க் ஆஃப். ஸோ திங்க் அபவுட் என்றால் ஒன்றை பற்றி தீவிரமாக கவனத்தை செலுத்துவது. யூ லுக் சீரியஸ். உன்னை பார்த்தா, முகத்தை பார்த்தா ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கிறது. வாட் ஆர் யூ திங்கிங் அபவுட்? எதை பற்றி ஆழ்ந்து ஆலோசித்துக் கொண்டிருக்கிறாய்? வாட் ஆர் யூ திங்கிங் அபவுட்? ஸோ திங்க் அபவுட் என்றால் டீப்பாக நினைப்பது. ஸோ வில் யூ லெண்ட் மீ த மணி? எனக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுப்பாயா? ஐ வில் திங்க் அபவுட் இட் என்றால் என்ன? அதை பற்றி நான் தீவிர ஆலோசனை பண்ண வேண்டும். ஸோ திங்க் ஆஃப் என்றால் when you think of something the idea comes to your mind.
திங்க் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒன்றை பற்றி நினைக்கிற பொழுது ஒரு கருத்து உதிர்கிறது, ஒரு ஐடியா வருகிறது. திங்க் ஆஃப். He told me his name, but I can't think of it now. அவன் பேரை சொன்னான், ஆனா அங்க நிக்கல, எங்கேயோ தொலைஞ்சு போச்சு, எங்கேயோ மறந்து போச்சு. திங்க் ஆஃப், மறந்து போச்சு. நெக்ஸ்ட், that's a good idea, why didn't I think of that? நீ சொன்ன கருத்து நன்றாக இருக்கிறது, ஏன் அந்த கருத்தை பற்றி நான் நினைக்கவில்லை? திங்க் அபவுட் என்றால் என்ன? ஆழ்ந்து ஆலோசனை பண்ணுவது. திங்க் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒரு சின்ன கருத்து. இந்த பெண் சொல்கிறாள், என்ன சொல்லிக்கிறாங்க, என்கிட்ட ஒரு பிளான், பிஸ்னஸ் பிளான் இருக்குது சார், கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்கள் ப்ளீஸ். திங்க் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் பிளான். நினச்சி பாருங்க. திங்க் அபவுட் என்றால் என்ன? ஒன்றை பற்றி தீவிரமாக ஆலோசனை பண்ணுவது. ஸோ வெர்பு கூட அபவுட், வெர்பு கூட ஆஃப். வெர்பு கூட அபவுட்னு சொல்லிக்கிற பொழுது அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது. ட்ரீம்ட் ஆஃப் என்றால் என்ன? ட்ரீம் அபவுட் என்றால் என்ன? தூக்கத்திலே கனவு காண்பதை ட்ரீம் அபவுட். ட்ரீம் ஆஃப் என்றால் என்ன? பகலிலே கண்களை திறந்து கொண்டு கற்பனையிலே மிதப்பதை ட்ரீம் ஆஃப். ஹியர்ட் அபவுட், ஹியர்ட் ஆஃப், ஹியர் ஃப்ரம். ஹியர் ஃப்ரம்னா என்ன? அப்பாட்டிருந்து கடிதம் வருகிறதா? அம்மாட்டிருந்து கடிதம் வந்ததா? உன் சகோதரியிட்டிருந்து ஃபோன் வந்ததா? டிட் யூ ஹியர் ஃப்ரம் யுவர் சிஸ்டர்? ஹியர்ட் அபவுட் என்றால் என்ன? ஒன்றை பற்றி தகவல் வந்தது. ஹியர்ட் ஆஃப் என்றால் என்ன? இங்கே ஹியர்ட் ஆஃப் என்றால் என்ன? இறுதியாக வரக்கூடியது. உனக்கு தெரியுமா ஒன்று இருக்கிறதை பற்றி? Heard off. Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much, sir. Friends, welcome to American English Center. Check your Eamon Murphy's English Grammar in News. We have come here to the page number 266 to 267, video number 247. Dear folks, what you're going to see is verb. What are verbs? Action verb, auxiliary verbs, helping verb, modal verb. Action verb is eat, sleep, talk. Auxiliary verb is am, is, are, was. Helping verb is has, have, do, does, did. And modal verbs are can, may, shall. Now we have come here to the action verb. Eat, sleep, talk, jump, go. Plus preposition. What are prepositions? At, on, it, about, of. All are preposition. So the preposition comes after the verb. Preposition comes before the noun, after the noun, before the adjective, after the adjective, after the verb. It's called verbal phrases, right? So here we also use think of. Think of when we ask or give an opinion. You are asking a question. You are asking an opinion from me. You are asking, shall I go to US for studies? You are asking an idea. You are asking an opinion. There I am using think of. What did you think of the film? We both are going for a movie. I am asking you, what do you think of the movie? What do you think of the film? What do you think of him? What do you think of Chennai? What do you think of the teaching? So think of. Think is used. Think is the verb, is used with of as a preposition. Think of means what is your idea, what is your opinion, what is going on in your mind. I didn't think much of it. I didn't think much of it means I never thought about it. It just goes on. So think is used with the of preposition. The difference is sometimes very small. Often you can use of or about. Either you can use think of or think about. You can use think of or think about. Of is a preposition, about is a preposition. Think of, think about. When I am alone, I often think of you. When I am alone, I often think about you. I think about you, I think of you. I think of you, I think about you. Both are same. You got it? Think of you, think about you. You can say think of or think about doing something for possible future actions. Think of and think about is used to say that you are going to do some actions in future. I think of going to America next month. I thought about going to America next month. I think of joining in TCS. I think about being a teacher. Think of and think about is used for some future possible actions. My sister is thinking of going to Canada.
My sister is thinking about going to Canada. My sister is thinking of going to Canada. She's considering it means what? She's thinking all the pros and cons. Is it good or bad? Is it bad? Is it nice or wonderful? Is it logic or non-logic? So think of and think about going to Canada. So think is used with of, think is used with the about, means considering. Remind somebody about, remind, mind, mind. Remind means what? Once again you want to remind them about something, somebody about, remind somebody. Somebody may be a person. Tell somebody not to forget. Remind somebody about means you are telling somebody don't forget. I am glad you reminded me. I am glad you reminded me about. I am glad you reminded me about the meeting. I had completely forgotten. So I have forgotten. You made me to think about it. So I am glad you reminded me of. Reminded is used with of. Remind somebody of, cause somebody to remember. Remind of, making somebody to remember. This house reminds me of. This house reminds, yes, you have to add, reminds me of the one I lived when I was a child. This house reminds me of the one I lived when I was a child. What do you understand? This house reminds me of the one I lived in when I was a child. Reminds is used with of. Look at this photograph. Look at this photograph of Richard. Look at this photograph of Richard. Who does he remind you of? Remind of. Who does he remind you of? So you are asking somebody to think about it. So bring back their memory to you. So complain to, complain about. Say that you are not satisfied. Complain to. Complain about means, complain is a verb. Complain to. Complain about means you are not satisfied with something. Complain to, complain about. So we complained to the manager of the restaurant about the food. So complain about, because you are trying, you are telling, okay, something wrong with your food. Complain to the manager of the restaurant about the food. Complain to the manager about the food. So complaint is used with about. Complain of a pain. Complain of an illness. Say that you have a pain. Complain of an illness, complain of a pain, complain of the headache. We call the doctor cause. George was complaining of a pain in his stomach. George was complaining of a pain in his stomach. Warn somebody off, warning somebody off. Warn somebody about a danger. Warn somebody of a danger. Warn somebody about a danger means something bad which might happen. There are chances some bad might happen. Everybody has been warned about or warned of the danger of smoking. Everybody are warned about the danger of smoking. So warn of, warn about. Of is a preposition, about is a preposition, warn is a verb. So warn of, warn about means you are telling some bad things might happen to you. So be careful. So you're using what? Warn about, warn of smoking and its dangerous consequences. I knew he was a strange person. I know he was a strange person. I have been warned about him. I've been warned about him means I'm already told bad things may happen if you become friend with him. Warned about. So warned of him. Vicky warned about the traffic. She said it would be bad. Put in the correct preposition. Did you hear dash what happened at the party on Saturday? Did you hear about? About is a preposition. Hear about. Here is a verb. About, hear about. I had a strange dream last night. What did you dream about?
When you're sleeping, you're dreaming, it is called dream about. Hear about. I had a strange dream last night. What did you dream about? Our neighbors complain to us about the noise we made last night. Dear fucks, what do you understand by this? Think of, then difference between, what is that? Think of and think about, and verb plus of and verb plus about. Hear of, hear about. Complain of, complain about. Warn of, warn about. And warn of, warn about. Able to understand, sir? I request one by one to come forward and tell what you are able to understand. I request you gentlemen to come forward and tell what you are able to understand. Next, the young lady, Saranya, please be ready. Hi friends. Now we learn about verb plus preposition. Verb represents the actions. Now the difference between think of or think about. I'm thinking of about the future of my life, and the example for warn of and warn about. Yes, madam, you can. Yes, Saranya. Yes, you can, madam. And then after that, you should look at the camera and speak. Good morning, one and all present here. Here, master taught about and preposition, verb and prepositions, about and of. So, first one is we also use think of when we ask or give an opinion. What do you think about me? Don't think about him very badly. Don't think about her very good. So likewise, think of many application are there like that. Next one, the difference is sometimes very small. Often you can use of or about. When I am alone, I often think of you. When she is seeing eatable things, she is think of me. When my father is seeing this film, he think of me. Likewise. Next. So you can say think of or think about doing something. Here, this is something for possible future action. My sister is thinking of me going to Canada. Here, she is considering to do. Remind somebody about it. Tell somebody not to forget. I'm glad you reminded me about the meeting. I had completely forgotten it. Remind somebody of. Cause somebody to remember here. This house reminded me of the one. You have to tell your own examples. Okay. I reminded this building because when I was small here, then she reminded me when I saw her small baby. The man reminded me when I taught English. Here, next, complain to somebody about say that you are not satisfied. Don't give complaint to the ayah. She's very weak. She's very weak and old. Don't give complaint about any teacher. They are teaching where you should be concentrated. Next one. So complain of pain and illness, etc. Say that you have a pain, etc. Because my father called the doctor because I was complaining a pain of my stomach pain. So warn somebody of about danger, something bad which might happen. Everybody has been warned about the danger of electricity.
Everybody has been warned of the much water to cross here. Then warn somebody about somebody, something which is dangerous, unusual, etc. So I knew he was strange person. I had been warned about him, not warned of him here. Say, Vicky warned about the traffic. She said it would be bad. Put in correct proportion. Did you hear about what happened at the party on Sunday? Did you know about the Jawaharlal Nehru? Did you know about that doctor? Do you know about the teacher? Likewise. Okay, you. Good morning, friends. Today I am learning to about pre-proposition, noun and prepositions. Think about. I think today is learn in English many more. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி ஆங்கில புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 267, அந்த வீடியோ நம்பர் 247, பேஜ் நம்பர் 266. இங்கே நாம் பார்க்க போவது வினைச்சொல், verb. வினைச்சொல் என்பது 4 வகை வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. செய்கை வினைச்சொற்கள், துணை வினைச்சொற்கள். செய்கை வினைச்சொற்கள்னா ஈட்டு, ஸ்லீப்பு, டாக்கு. துணை வினைச்சொற்கள்னா ஆம், இஸ், ஆர், வாசு. ஹெல்பிங் வினைச்சொல்னா டூ, டஸ், டிட்டு. இந்த கேள்விக்கும் எதிர்மறைக்கும் உதவக்கூடிய வினைச்சொற்கள். அடுத்து மாடல் வினைச்சொற்கள் கேனு, குட்டு, ஷுட்டு. இந்த வினைச்சொல்லுக்கு பக்கத்தில் ப்ரீ பொசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொற்கள் ஆணு, இன்னு, ஆட்டு எல்லாம் இல்லுன்னு சொல்கிறோம். பிஹைண்ட் பின்னாடி, முன்னாடி, பிட்வீன் இடையிலே, நடுவிலே, அபவுட் பற்றி, ஃப்ராம் இருந்து, ஆஃப் உடைய இந்த ப்ரீபொசிஷனும் வினைச்சொற்களும் சேர்ந்து வருகிறது. இந்த தலைப்பிலே அபவுட் பற்றி, ஆஃப் உடைய இந்த வினைச்சொல்னா உதாரணத்திற்கு திங்க்னு சொல்கிறோம். திங்க்னா என்ன? நினைத்தேன் என்று சொல்கிற பொழுது தாட். நினைத்தேன் ஒன்றை, திங்க் ஆஃப், திங்க் அபவுட். ஒன்றை பற்றி நினைத்தேன். ஐ தாட் அபவுட் யூ, உன்னை பற்றி நினைத்தேன். ஐ தாட் ஆஃப் யூ, உன்னை பற்றி நினைத்தேன். பாருங்க, உன்னை பற்றி நினைத்தேன்னா ஐ திங்க் யூன்னு சொல்லக்கூடாது. ஐ திங்க் அபவுட் யூ, ஐ திங்க் ஆஃப் யூ என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அபவுட்டும் யூ ஆஃபும் வர வேண்டும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we also use think of when we ask or give an opinion. உங்களுக்கு அந்த படத்தை அந்த இந்த பொண்ணை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? what do you think of this girl? உங்கள்கிட்ட கேட்கணும், what do you think of the boy? இந்த பையனை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? what do you think of about that madam? அந்த மேடத்தை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? அந்த சினிமாவை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? what do you think of the movie? think of, அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறாய்? thinkனா நினைக்கிறாய், aboutனா பற்றி. so think of, think about என்பது உன்னுடைய கருத்துக்களை, உன்னுடைய எண்ணங்களை, உன்னுடைய முடிவுகளை சொல்கிற பொழுது அந்த திங்க் ஆஃப், திங்க் வென் என்று சொல்ல வேண்டும். வாட் யூ திங்க் ஆஃப் த ஃபிலிம்? அந்த சினிமாவை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறாய்? ஐ டென்ட் திங்க் மச் ஆஃப் இட், அதை பற்றி அதிகமாக நான் நினைக்கவில்லை. திங்க் ஆஃப், உன்னுடைய கருத்தை சொல்லுகிறாய். த டிஃபரன்ஸ் இஸ் சம்டைம்ஸ் வெரி ஸ்மால். வேறுபாடுகள் சிறிதாக இருக்கும். திங்க் ஆஃப், திங்க் அபவுட், வேறுபாடுகள் சிறிதாக இருக்கும். ஆஃபன் யூ கேன் யூஸ் ஆஃப் ஆர் அபவுட். சில நேரங்களில் ஆஃபும் திங்க் கூட, ஆஃபும் திங்க் கூட அபவுட்டும் சொல்லலாம். வினைமெலோ, நான் தனியாக இருக்கிற பொழுது ஐ ஆஃபன் திங்க் ஆஃப் யூ, உன்னை பற்றி தான் நினைக்கிறேன். நான் தனியாக இருக்கிற பொழுது ஐ திங்க் அபவுட் யூ, உன்னை பற்றி தான் அதிகமாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். வேறுபாடுகள் சிறிதாக இருக்கலாம். You can say think of or think about doing something for possible future action. I think of buying a house. நான் ஒரு வீடு வாங்கலாம் என்று முடிவு பண்ணி இருக்கிறேன். I think about buying a house. எதிர்காலத்திலே ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிற பொழுது திங்க் பையிங் ஹவுஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. திங்க் ஆஃப் பையிங் அன் ஹவுஸ். வெளியே எதிர்காலத்தில் ஒரு கார் வாங்கலாம் என்று இருக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது திங்க் அபவுட் பையிங் அன் ஹவுஸ். நான் டிசிஎஸ்ல சேரலாம் என்று முடிவு செய்திருக்கிறேன். ஐ திங்க் ஆஃப் ஜாயினிங் இன் டிசிஎஸ். நான் விப்ரோல ஜாயின் பண்ணலாம்னு இருக்கிறேன் சொல்லும் போது எப்படி சொல்லுவேன்? ஐ திங்க் அபவுட் ஜாயினிங் இன் விப்ரோ. திங்க் ஆஃப் அல்லது திங்க் அபவுட் ரெண்டும் சிறு வித்தியாசங்கள் தான். ஸோ இங்க பாருங்க, அடுத்தது மை சிஸ்டர் இஸ் திங்கிங் ஆஃப் கோயிங் டு கனடா. என்னுடைய சகோதரி கனடா செல்லலாம் என்று முடிவு செய்திருக்கிறாள். மை சிஸ்டர் இஸ் திங்கிங் அபவுட் கோயிங் டு கனடா. கனடா செல்லலாம் என்று முடிவு செய்திருக்கிறாள். ஸோ ரிமைண்ட் என்றால் என்ன? ஞாபகப்படுத்து.
remind something about என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்றை பற்றி ஞாபகப்படுத்து. Please remind me about the project. Please remind me about the time we should go to the office. Please remind me about my homework. Remind me என்றால் ஞாபகப்படுத்து ஒன்றை பற்றி. Tell somebody not to forget. ஒருவரிடம் மறந்து விடாதே என்று சொல்லுகிற பொழுது இங்கே remind somebody about என்று சொல்கிறோம். I am glad you reminded me about the meeting. நான் சந்தோஷமாக மனம் மகிழ்கிறேன் நீ ஞாபகப்படுத்தியதற்கு, என்ன மீட்டிங் என்று இருப்பது என்பதற்கு ஞாபகப்படுத்தியதற்கு நன்றி. I had completely forgotten. ஒட்டுமொத்தமாக மறந்து விட்டேன். Remind somebody of, ஒருவரை ஞாபகப்படுத்து. Cause somebody to remember. This house, இந்த வீடு, reminds me of the one I lived in when I was a child. இந்த வீடு என் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது நான் சிறு குழந்தையாக இருந்து வளர்ந்த வீட்டை போன்று. This house reminds me of the house which I lived when I was young. So look at this photograph. இந்த போட்டோகிராஃபை பாருங்கள். Who does he remind you of? இங்கே இருக்கக்கூடிய பையன் யாரை ஞாபகப்படுத்துகிறான்? Who does he remind you of? Complain to somebody about. Complain என்றால் என்ன? குறை கூறு. about என்றால் என்ன? ஒன்றை பற்றி ஒருவரிடம். say that you are not satisfied. complain about என்றால் என்ன? உனக்கு திருப்தி இல்லை. திருப்தி இல்லாத விஷயத்தை குறையாக கூறுகிற பொழுது complain. I complain manager என்று சொல்லக்கூடாது. I complain அந்த பொருளை பற்றி. I complain about எதை பற்றி? அதை about போட வேண்டும் அல்லது off போட வேண்டும். We complain to the manager of the restaurant about the food. சாப்பாடு சரியில்லை, சாப்பாட்டை பற்றி எனக்கு திருப்தி இல்லை, ஆகையால் மேலாளரிடம் போய் குறை கூறினேன். I complain to the manager about. இந்த கம்ப்ளைண்ட் கூட என்ன வருகிறது? இந்த about என்ற பற்றி என்ற வார்த்தை வருகிறது. So complain of a pain என்றால் என்ன? ஒரு வலி, அதனுடைய குறை. complain of a pain. complain of an illness என்றால் என்ன? உடல்நலை சரியில்லை என்ற ஒரு குறை. say that you have a pain, etc. we called the doctor because George was complaining of a pain in his stomach. complaining of என்றால் என்ன? குறையாக இருக்கிறது. ஒரு குறையை சொல்கிற பொழுது complaining about, ஒரு குறையை சொல்கிற பொழுது complaining of என்று வருகிறது. warn என்றால் என்ன? எச்சரிக்கை விடு. warn off a danger. warn about a danger என்றால் என்ன? ஒரு ஆபத்து வருகிறது என்று எச்சரிக்கை செய். warn off என்றும் சொல்லலாம், warn about என்றும் சொல்லலாம். something bad which might happen. warn என்றால் என்ன? எச்சரிக்கை விடு, ஏதோ ஒன்று கெட்ட விஷயம் நடைபெறும் என்று. everybody has been warned off. அனைவரும் எச்சரிக்கைப்படுத்தப்பட்டார்கள். the danger of smoking என்றால் என்ன? புகைப்பிடிப்பதனுடைய குறையை பற்றி அனைவரும் எச்சரிக்கைப்படுத்தப்பட்டார்கள். everybody has been warned about the danger of smoking. புகை குடிப்பதனால் வரக்கூடிய ஆபத்தை பற்றி அனைவருக்கும் சொல்லப்பட்டது, எச்சரிக்கைப்படுத்தப்பட்டது. warn somebody about somebody, something which is dangerous, unusual. ஏதோ ஒன்று வித்தியாசமாக இருக்கிறது, ஏதோ ஒன்று வழக்கத்துக்கு மாற்றாக ஆபத்தாக இருக்கிறது. she is warned about malaria disease. she is warned about the mosquito bites. she is warned about the price rise in Chennai. so I knew he was a strange person. எனக்கு தெரியும் அவன் வித்தியாசமான மனிதன் என்று. I had been warned about him. எனக்கு எச்சரிக்கைப்படுத்தப்பட்டது அவனுடன் சேராதே என்று என்னுடைய பெற்றோர்கள் எனக்கு எச்சரித்திருந்தார்கள். I am warned of him. Vicky warned about the traffic. she said it would be bad. அடுத்து put in the correct preposition. இந்த முன்னடை சொற்கள் சரியாக போட வேண்டும். did you hear? கேள்விப்பட்டாயா? about what happened at the party on Saturday. சனிக்கிழமை அந்த விழாவிலே என்ன நடந்தது என்பதை பற்றி நீ கேள்விப்பட்டாயா? கேள்விப்பட்டாயா ஒன்றை பற்றி. hear என்றால் கேட்பது, கேள்விப்படுவது. about, hear என்பது வினைச்சொல், verb. I had a strange dream last night. எனக்கு ஒரு கனவு கண்டேன் நேற்று இரவு தூங்கும் பொழுது. what did you dream about? did you என்று எதிராளி கேட்கிறார். என்ன கண்டாய்? what did you dream about? எதை பற்றி நீ கனவு கண்டாய்? dream னு வரும்போது what did you dream னு சொல்லக்கூடாது. what did you dream about? எதை பற்றி? our neighbors complained. எங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் குற்றம் குறை கண்டார்கள். to us எங்களிடம்.
எதை பற்றி? about the noise we made last night. நாங்கள் இட்ட சத்தத்தை பற்றி, நாங்கள் இட்ட சத்தத்தை பற்றி. ஸோ நண்பர்களே, வினைச்சொல்லுடன் ஆஃப், வினைச்சொல்லுடன் about, வினைச்சொல் இந்த திங்க் கூட ஆஃப், திங்க் கூட about, ரிமைண்ட் கூட about, ரிமைண்ட் ஆஃப், ரிமைண்ட்னா ஞாபகப்படுத்துவது, கம்ப்ளைண்ட் கூட about, கம்ப்ளைண்ட் ஆஃப், வான் எச்சரிக்கை விடுவது ஆஃப், எச்சரிக்கை விடுவது about. ஸோ இந்த வினைச்சொற்களுக்கு பக்கத்தில் வரக்கூடிய அந்த முன்னடை சொற்கள், யூ ஷுட் பி வெரி எக்ஸ்பர்ட் இன் இட், ரைட் சார்? ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க்யூ வெரி மச்.
Hi dear friends, welcome to AS American English Center. Check your Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the video number 248. We have come here to the page number 268. Here the topic is verb plus preposition. What is a verb, sir? Action is a verb. Auxiliary verbs are verbs. Helping verbs are verbs. Modal verbs are verbs. Some action verbs: eat, sleep, talk, go, come. Accuse, suspect is all verb. Prepositions: of is a preposition, for is a preposition, from is a preposition, on is a preposition. These prepositions come before a noun, after a noun, before a verb, after a verb, before an adjective, after adjective. Now coming here, we are going to see a verb plus of a preposition. Accuse of. Accuse means what? Putting the blame. Accuse is an accused. Accuse means putting the blame. Accuse of. Suspect of. Accuse somebody of. Accuse him of. Accuse Rama of. Accuse 2G spectrum you have, accuse who? Raja, minister of. Accuse Kanimali of. The cases: accuse politicians, different politicians of. Suspect somebody of. Suspect. Suspect my neighbor of. Suspect my stranger of. Suspect my teacher of. Suspect my headmaster of. She accused me. See, accuse somebody. Accused me of being selfish. Selfish means what? Always thinking about me. Always I am thinking everything only for me, not for others. She accused me of being selfish. She is saying I am selfish. So she is trying to find a fault. 3 students were suspected. 3 students were suspected of cheating in the examination. In the examination, 3 of them cheated. So 3 students were suspected of. After suspected, you are getting of preposition. Accuse somebody of. Suspect somebody of. Right? See the preposition, importance of preposition. Approve of. Approve of. Approve is a verb, of is a preposition. His parents don't approve of what he does, but they can't stop him. I don't approve of what you are doing. His parents don't approve of what he has done or what he does, but they can't stop him. Approve of means what? Giving permission. Approve of. Die of an illness. Die is a verb, of is a preposition. Die of an illness. What did he die of? For what reason he died? What did he die of? So what is the reason of his death? Of, die of. Heart attack is the answer. Right, so. Consist of. Consist means what? What all it has. Consist. Consist of preposition. We had an enormous meal. We had a very great meal. Enormous meal. It consisted of. It has consisted of what? 7 courses. 7 courses means what? First for gravy, second for rasam, third for kara kolambu, third kara gravy, fourth for something else, fifth for something else, sixth for sweet, seventh for dessert, eighth for pudding. So 7 courses. Consisted means it has. With that preposition you are using of. In order of. Yes. Verb for. With the verb for. What is the verb? Pay for. Pay something for. Pay somebody for. Pay means what? It's a verb, paying for. You are using verb pay with the preposition for. I didn't have enough money. I didn't have enough money to pay for the waiter for the meal. Right? I didn't have enough money. I didn't have enough money to pay whom? The waiter for. To pay is a verb. For is a preposition. Not pay the meal. You don't say pay the meal, but pay bill, you can say, no need preposition. Pay fine, no need to have a preposition. Pay tax, no need a preposition. Pay fare. Fare means what? You're going by bus, you're paying. Pay rent.
No need to pay, no need to use preposition. Pay a sum of money, you no need to have a preposition. No preposition. I don't have enough money to pay my telephone bill. To pay for my telephone bill. Wrong. To pay my telephone bill. You no need to have any preposition. Thank for. Forgive for. Thank somebody for. I thank Mr. Ram for helping me. I forgive my enemy for accusing me. So when I realized I was wrong, I apologized for my mistake. I apologized means what? I asked sorry for. You're saying for. I apologize for my mistake. Blame somebody for. Everybody blamed me for the accident. Everybody blamed the Prime Minister for job loss. Everybody blamed the manager. He blamed the teacher for the results. Also, somebody is to blame for. Everybody said that I was to blame for the accident. I was to blame for the accident. After blame, you have the preposition for. Blame something on. Everybody blamed the accident on me. Blame with the on. So, dear friends, what you understand? Be preposition, verb plus preposition. Verb, action verb with off. Verb plus for, verb plus from, verb plus on. Accuse of, suspect of, approve of, die of, consist of. Verb plus for, pay for, thank for, forgive for, somebody for, blame something for, and blame something on. This is what you have seen. Verb plus preposition, very important, sir. So I request you should not look at the board. You have to say on your own the examples, right, sir? I request you gentlemen to come forward. Yes, start. Hi friends. Now learn verb plus preposition. The prepositions are of, for, from, on. First, verb plus of. Accuse, suspect. Suspect means any doubtful. Three men were suspect of drunken driving by police. Next, verb plus for. I did not have enough money for pay the house rent. Hello friends, here we are talking about verbs with prepositions. The first verb, accuse of. The central government accused Vijay Malaya of not paying the loan back. And suspect somebody of. Police suspect 3 people of stealing the money. Approve of. Normally, the central government doesn't approve of what the state government does. Die of. Arinder Anna died of cancer. Consist of. We are doing English course here. It consists of several stages. You, madam. Hi friends, verb and prepositions. Accuse and suspect. Accuse means Okay, madam. Good afternoon. Here, verb plus preposition of, for, from, on. Verb plus of. Accuse, suspect, somebody of. So the man accused me of being selfish. 3 students, maths teacher suspected by principal. Approve of. His parents never approve of him to study further course. Die of. She die of
a severe Oh, stomach 1 minute. pain. Mic கொடுங்க. கொடுங்க. No, கொடுங்க. Nothing. Hello. நல்ல பக்கத்துல வச்சு. She died of her severe pain of stomach pain. Then conceit of, we had food, we had a breakfast. It consists of 8 courses. Then verb plus for, pay somebody for. I have enough money to pay for you. இருக்கு வர்க்க. Then but pay a bill, a fine, a tax, a fare, rent, a sum of money. I didn't have enough of money to pay for rent. Thank, forgive somebody for. So I thank for him doing this work. I never blame anybody. It is my mistake. Also, somebody is to blame for. Everybody said that I was blamed for the accident. So also blame something on. Everybody blamed the accident on me. It's not working. Okay. I'll move to 1 o'clock. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் முர்ஃபி ஆங்கில புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 248. வேர்ப் என்று சொல்லக்கூடிய வினைச்சொற்கள். வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன? சாப்பிட்றேன், ஈட்டு, போகிறேன், கோ, கம்மு, வருகிறேன், அக்யூஸ் குறை கூறுகிறேன், சஸ்பெக்ட் சந்தேகப்படுகிறேன், அப்ரூவ் உன்னை தேற்றுகிறேன், அப்ரூவ் டை சாகிறேன், கன்சிஸ் அடங்குகிறது, பே செலுத்துகிறேன், தேங்க் நன்றி கூறுகிறேன், பிளேம் குறை கூறுகிறேன். இந்த வினைச்சொல்லுடன் ப்ரீபொசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொற்கள் ஆஃப், ஃபர், ஃப்ரம், ஆன் இவைகளை பயன்படுத்தி ஆஃப் என்றால் என்ன? உடைய, ஃபர் என்றால் காக, ஃப்ரம் என்றால் இருந்து, ஆன் என்றால் இந்த ஒன்றின் மேலே இந்த வேர்பும் இந்த ப்ரீபொசிஷன் சேருகிறது. அக்யூஸ் ஆஃப் குற்றம் குறை கூறுவது. She accused me of being selfish. Accuse somebody of. Accuse என்றால் குறை கூறு. யாரோ ஒருவரை பக்கத்தில் இந்த ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் உடைய என்பதை சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். சூ என்ற பெண்மணி அக்யூஸ் குறை கூறினார். யாரை? என்னை. சம்படிங்கிற இடத்துல மீ, என்னை. ஆஃப் எதற்காக? பீயிங் செல்ஃபிஷ், நான் சுயநலவாதியாக இருக்கிறேன் என்று சூ குற்றம் கூறினார். என்னை, நான் சுயநலவாதியாக இருக்கிறேன் என்று. ஆக அக்யூஸ் குற்றம் குறை கூறினார், என்னை ஒருவரை, ஆஃப் என்று இந்த முன்னடை சொல் ஆஃப் வருகிறது. 3 students were suspected of cheating in the examination. 3 மாணவர்கள் சந்தேகப்படப்பட்டார்கள். suspected of உடைய பரீட்சையிலே ஏமாற்றிய காரணத்திற்காக 3 மாணவர்கள் சந்தேகப்படப்பட்டார்கள். அப்ரூவ் ஒன்றுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதை அப்ரூவ். இந்த ஒப்புதல் அளிப்பதற்கு பக்கத்தில் ஆஃப் உடைய வருகிறது. இஸ் பேரண்ட்ஸ் டு நாட் அப்ரூவ். அவன் பெற்றோர்கள் அவனை ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை. ஆஃப் வாட் ஹி டஸ் பட் தே கான்ட் ஸ்டாப் ஹிம். அவன் செய்வதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை, ஆனால் அவனை தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை. அப்ரூவ் ஆஃப், அப்ரூவ் தேற்றுவது. டை ஆஃப் சாவது ஒன்றின் காரணமாக. வாட் டிட் ஹி டை ஆஃப் எதற்காக அவன் இறந்தான்? டை கூட ஆஃப் வருகிறது. ஹார்ட் அட்டாக், நெஞ்சு மாரடைப்பின் மூலமாக. கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஒன்றில் அடங்கி இருக்கிறது ஆஃப் உடைய. we had an enormous meal. எங்களுக்கு மிகப்பெரிய உணவு சாப்பிட்டோம். enormous meal மிகப்பெரிய உணவு. it consist அது அடங்குகிறது. ஆஃப் இந்த முன்னடை சொல்லை ஊற்று விடுகிறாய். 7 courses என்றால் என்ன? முதல் சாப்பாடு, 2வது சாப்பாடு, 3வது சாப்பாடு, 7 வகையான கோர்சஸ். மிக பிரமாதமான சாப்பாடு, அதுதான் கோர்சஸ். வேர்ப் பிளஸ் ஃபார். வேர்ப் என்றால் வினைச்சொல், ஃபார் என்றால் காக, பே என்றால் பணம் செலுத்து, யாரோ ஒருவரிடம், ஃபார் காக, பே செலுத்து, யாரோ ஒருவரிடம் ஒன்றிற்காக. ஐ டோன்ட் ஹேவ் இனஃப் மணி டு பே, எங்கிட்ட பணம் இல்லை, போதுமான அளவு பணம். டு பே த வெயிட்டர். அங்கே வெயிட்டர் என்றால் என்ன? காற்று கொண்டிருக்கக்கூடியவன், சேவை உணவு பரிமாறக்கூடியவனை வெயிட்டர், காற்று கொண்டிருக்கக்கூடியவனை வெயிட்டர். பே த வெயிட்டர் ஃபார். பேனா பணம் செலுத்து, ஃபார்னா காக. இந்த மீல்னா உணவு, காலை உணவு, மதிய உணவு, மாலை உணவு, இரவு உணவை மீல் என்று சொல்கிறாய்.
பட் ஆனால் பே பில்லுன்னு சொல்லணும். இங்கே பே ஃபார் ஏ பில் என்று சொல்லக்கூடாது. பே ஃபைன், அந்த கட்டணத்தை செலுத்து. பே டேக்ஸ், வரியை கட்டு. பே ஃபேர், அந்த போக்குவரத்திற்கான கட்டணத்தை செலுத்து. ஃபார் வரக்கூடாது. பே ரெண்ட், மாத வாடகையை கட்டு. பே சம் ஆஃப் மணி, ஒரு குறிப்பிட்ட பணத்தை செலுத்து. பே, இது கூட நோ ப்ரீபொசிஷன், இந்த முன்னடை சொற்கள் அங்கே வராது. I don't have enough money to pay my telephone bill. என்னுடைய தொலைபேசி கட்டணத்தை கட்டக்கூடிய பணம் என்னிடம் இல்லை. இங்கே பே கூட ஃபார் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தேங்க் ஃபார், ஒன்றுக்காக நன்றியை செலுத்து. தேங்க், நன்றி. ஃபார், forgive somebody for, ஒருவரை ஒன்றிற்காக மன்னித்து விடு. தேங்க் ஃபார், forgive for. இங்கே பாருங்க, தேங்க்யூ ஃபார்கிவும் வினைச்சொல். when I realized I was wrong, நான் தவறு செய்து விட்டேன் என்று உணர்ந்த பொழுது I apologized, மன்னிப்பு கோரினேன் அவர்களிடம். for my mistake, என்னுடைய தவறுக்காக. apologized கூட for வருகிறது. blame somebody for, யாரோ ஒருவரிடம் குறை கூறு. blame something for, ஏதோ ஒன்றின் மேல் குறையை கூறு. everybody blamed me, அனைவரும் என் மேல் குறை கூறினார்கள். for the accident, அந்த விபத்திற்காக. somebody is to blame for, யாரோ ஒருவர் குறை கூறப்பட வேண்டும். blamed கூட for. everybody said that, அனைவரும் கூறினார்கள். I was to blame for the accident, நான் தான் குறை கூறப்பட வேண்டும் அந்த விபத்திற்காக. இந்த blame கூட for பயன்படுத்துகிறாய். also blame something on, ஏதோ ஒன்றின் மேல் குறையை கூறு. everybody blamed the accident on me, அனைவரும் அந்த விபத்தின் காரணம் நான் தான் என்று என் மேல் ஆன் குறை கூறினார்கள். blamed கூட ஆன் வந்து விட்டது. ஸோ நண்பர்களே, accused of, suspect of, approve of, consist of, pay for, இங்கே பே கூட ப்ரீபோஷன் இல்லை. தேங்க் ஃபார், forgive for, blame for. அடுத்தது இவ்வளவு வினைச்சொற்களுக்கு பக்கத்திலே இந்த முன்னடை சொற்களை பயன்படுத்தி வாக்கியத்தினுடைய காராம்சத்தை நீங்கள் மற்றவர்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் உதவி செய்கிறீர்கள். ஸோ இந்த வெர்பு கூட ப்ரீபோசிஷன் மிக மிக முக்கியம், அதை அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English Center. Check your Raymond Murphy's English Grammar News. We have come here to the video number 249, page number 268-69. Dear friends, what you are going to see and what you have seen is the verb plus preposition. What are the verbs? Action verb, auxiliary verb, helping verb, modal verb. Action verbs are eat, sleep, talk, go. Prepositions are in, at, and on. So verb and preposition joins together to give you a meaning. See, verb plus of. Of is a preposition, for is a preposition, from and on. See here, verb plus from. Suffer. Is it a verb or an adjective or an adverb? Suffer. Suffered, past tense. Suffer from. So suffer is used with a preposition from to say somebody is inflicted with some disease. I suffer from means I have an illness. The number of people suffering from heart disease has increased. So suffer as a verb and from as a preposition. Suffering from. Protect somebody from, or protect somebody from means or against. Protect somebody against, or you can say protect somebody from. Protect is a verb. See, sun oil can protect the skin from. After protect the verb, the preposition from comes. So sun oil can protect the skin from the sun. So protect, then you're using from. Or you can use against the sun. Sun oil can protect the skin against the sun. Verb plus on. Depend is a verb. Past tense is depended. Depend on. Rely. Rely means what? You're having full confident faith on somebody. So depend on. Rely on. What time will you arrive? What time will you arrive, man? I don't know. It depends on the traffic. So depends is the verb and on is the preposition. Depends on the traffic. Traffic means it all depends. It all depends upon the traffic. Depends on. Depends is a verb and on is a preposition.
You can rely on Jill. You can have faith on Jill. See, rely is a verb, on is a preposition. You can rely on Jill. She always keeps her promises. Next, we can use depend. After depend, you can use the question word when. After depend, you are using the question word where. After depend, you are using the question word how. Question words with or without on. You can either use on or without on. Are you going to buy it? Are you going to buy the car? Somebody asked. It depends. After depends, it depends how much it is. Depends. After depends, you are using the question word how, or depends on how much. Either depends how much, or you can use depends on how much. You can use, right? Both are same meaning it conveys. Live on. George's salary is very low. Money for buying food, that is called live on. George's salary is very low. It isn't enough to live on. Means what? To live on. Live, after that preposition on. Live is a verb, on is a preposition. Live on means buy the food, buy dress, bring up the children. That is called isn't enough to live on. Live on means for food, everything, the money needed for buying food. Congratulate somebody. After that, you are using the preposition on. After congratulate, the verb, you are using the preposition on. Compliment means what? Praising somebody, right? Wishing somebody. So compliment somebody on. So here congratulate on, compliment on. So congratulate, in between you need a person. Between congratulate on, you have an object. Congratulate Chief Minister on. Compliment your friend on. I congratulated her on her success. On her success in the examination. So I congratulated her on her success in the examination. So congratulated her. After that, you are using the preposition on. Exercise. Complete the second sentence. First sentence is there. Second sentence you have to complete so that it means the same as the first. So first sentence is given, second sentence you have to complete. The second sentence you have to complete in such a way it gives the same meaning as the first sentence. Sue said I was selfish. Sue said I was selfish. Sue, what is the second sentence? How do you say? With the verb and the preposition. Sue accused me of being selfish. Accused, blaming. Me, object of is the preposition. The misunderstanding was my fault. Misunderstanding between me, it was my fault. So I apologized. So I asked sorry. So how do you connect? I apologized for. So apologize is a verb, for is a preposition. I apologized for the misunderstanding, which was my fault. So accuse is a verb, preposition is of. So apologize is a verb, for is a preposition. She won the tournament. She won the tournament. So I congratulated her. How do you use the verb with the preposition? I congratulated her on winning the tournament. So after the verb congratulated verb, you are getting the preposition on is the preposition. Winning the tournament. Are you able to get it, sir? So what do you understand? The verb plus preposition, suffer from, protect somebody from, depend on. Sometimes you cannot, it's not necessary for you to put on. Live on. Live on means what? Having the money to eat, buy food. Congratulate on, compliment on. Hope you are able to get it. Are you clear, sir? Now I request you gentlemen to come forward and tell what you are able to understand. Yes. Go up to the stage. Hi friends, we have verbs with preposition of, for, from, on. First one is suffer from. The people suffering from malaria should be brought to the hospital, and
protect against wearing caps on sunny days, protect everyone against the sun. And rely on means have faith in someone. You can rely on Jill. She always keep her promises. Good, you. Hi friends, today is verb and prepositions. Suffering means I'm suffering to fever. Fever and any diseases is called to suffer. Another one. Congratulations. Congratulations. Some things. I graduated here on your success in the degrees and areas. Okay, thanks. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆங்கில புக்கு அமெரிக்கன் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 249, வீடியோ பேஜ் நம்பர் 269க்கு வந்திருக்கோம். வேர்ப் என்றால் என்ன? வினைச்சொல். சாப்பிடுகிறேன், போகிறேன், வர்றேன், துயரப்படுகிறேன், நினைக்கிறேன், இவைகள் வினைச்சொற்கள். இந்த வினைச்சொல் கூட ப்ரீபொசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னிடை சொற்கள் வாக்கியத்திற்கு வார்த்தையுடன் வந்து அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. உதாரணத்திற்கு ஆஃப்னா உடைய, ஃபார்னா காக, ஃப்ராம்னா இருந்து, ஆனுனா மேலே. அப்ப வினைச்சொல் இந்த ஏதோ ஒரு முன்னடை சொல்லை இணைத்து ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. உதாரணத்திற்கு வேர்ப் இங்க பாருங்க, சஃபர் என்றால் என்ன? துயரப்படுகிறேன், ஒன்றிலிருந்து துயரப்படுகிறேன், ஒன்றின் மூலமாக துயரப்படுகிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த சஃபர் கூட எப்பொழுதும் இந்த முன்னடை சொல்லான ஃப்ரம் வர வேண்டும். இந்த சஃபர் கூட ஃப்ரம் வருகிற பொழுதுதான் ஒரு நோயால் தாக்கப்பட்டிருக்கிறேன், ஒரு நோயால் அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. அண்ட் இல்னஸ் என்றால் என்ன? ஓர் நோய், இல்னஸ். அப்ப சஃபர் என்ற வினைச்சொல் வந்து விட்டாலே அங்கே ஃப்ரம் என்று வருகிறது. அந்த முன்னடை சொற்கள் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தே உங்களுடைய விடுமுறையின் பொழுது லீவ் எடுக்கிற வேண்டுகிற காரணத்தினாலே நீங்கள் விடுமுறை எடுக்கிற பொழுது என்ன எழுதுவீர்கள்? ஐ எம் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் அண்ட் டே காக சஃபரிங் என்று வந்து விட்டாலே அந்த ஃப்ரம் என்ற முன்னடை சொல்லை நீங்கள் போட வேண்டும். த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஹார்ட் டிசீஸ் ஹஸ் இன்க்ரீஸ்ட். நெஞ்சு மார்பு வலியால் வேதனைப்படக்கூடிய மக்களுடைய எண்ணிக்கை, துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களினுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகி கொண்டே இருக்கிறது. த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் சஃபரிங் கூட ஃப்ரம் வர வேண்டும். அது வந்தால் தான் அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. ப்ரொடெக்ட் என்றால் என்ன? பாதுகாப்பளி. சம்படி என்றால் என்ன? யாரோ ஒருவரை பாதுகாப்பளி. ஏதோ ஒன்றிலிருந்து, ஃப்ரம் என்றால் இருந்து என்று வருகிறது. ஏதோ ஒன்றிலிருந்து ஒருவரை பாதுகாப்பளித்தல், அல்லது எகெயின்ஸ்ட், ஒன்றுக்கு எதிராக ஒருவரை பாதுகாப்பளித்தல். எகெயின்ஸ்ட் என்றாலும் ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொல், ஃப்ரம் என்றாலும் முன்னடை சொல் என்று வருகிறது. சன் ஆயில், சூரிய எண்ணெய், சூரிய எண்ணெய் கேன் ப்ரொடெக்ட், அது பாதுகாப்பளிக்கும். த ஸ்கின், இந்த தோலை, மேல் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய தோலை, ஃப்ரம் த சன், சூரிய ஒளியில் இருந்து, அல்லது எகெயின்ஸ்ட் த சன், சன்னுக்கு எதிராக. ஆக ஃப்ரம்மும் யூஸ் பண்ணலாம், எகெயின்ஸ்டும் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ப்ரொடெக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ப்ரொடெக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய பாதுகாப்பு அளித்தல் என்ற வினைச்சொல். ப்ரொடெக்டட் என்பது இறந்த காலம். வேர்ப் கூட ஆன், வினைச்சொல்லுடன் ஆன். டிபெண்ட் என்றால் என்ன? ஒருவரை சார்ந்திருக்கக்கூடியது டிபெண்ட். ஆன் என்று சொல்லலாம், அந்த முன்னடை சொல் ஆணை போடுகிறாய். ரிலை என்றால் என்ன? சார்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த ரிலைக்கு பக்கத்திலே ஆன் என்ற அந்த முன்னடை சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய். வாட் டைம் வில் யூ அரைவ், எத்தனை மணிக்கு நீ வருவாய் என்று ஒருவர் கேள்வி கேட்க இன்னொருவர் பதிலளிக்கிறார், ஐ டோன்ட் நோ, எனக்கு தெரியாது. இட் டிபெண்ட்ஸ், அது சார்ந்திருக்கிறது. ஆன் என்று ஒன்றை போட்டு விட்டீர்கள் முன்னடை சொற்கள். ஆன் த டிராபிக், டிராபிக் என்றால் என்ன? போக்குவரத்தை சார்ந்திருக்கிறது. நான் எப்பொழுது வருவேன், வரமாட்டேன் என்று. அந்த டிபெண்ட்ஸ் என்றால் சார்ந்திருக்கிறது என்று வருகிற பொழுதே அங்கே ஆன் என்ற ப்ரீபொசிஷனை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள். யூ கேன் ரிலை ஆன் ஜில். ரிலை என்றால் என்ன? சார்ந்திருக்கலாம், நம்பலாம். ஆக நம்பலாம் என்று வருகிற பொழுது அங்கே பக்கத்திலே முன்னடை சொல்லான ஆன் போட்டு விடுகிறாய். யூ கேன் ரிலை ஆன் ஜில். ஷி ஆல்வேஸ் கீப்ஸ் அப் ப்ராமிசஸ். அவள் எப்பொழுதும் தன்னுடைய சொன்னபடி செய்யக்கூடிய இவளாக இருக்கிறாள், பெண்ணாக இருக்கிறாள். ரிலை என்றால் நம்பக்கூடிய. அங்கே பக்கத்திலே முன்னடை சொல்லான ஆணை பயன்படுத்துகிறாய். யூ கேன் யூஸ், மேலும் உபயோகப்படுத்தலாம். டிபெண்ட் என்றால் என்ன? சார்ந்திருத்தல். டிபெண்டுக்கு பக்கத்தில் வென், எப்பொழுது,
வேர் எங்கே, டிபெண்டுக்கு சார்ந்திருத்தலுக்கு பின்னாடி வென், சார்ந்திருத்தலுக்கு பின்னாடி வேர், சார்ந்திருத்தலுக்கு பின்னாடி டிபெண்டுக்கு பிறகு ஹவு எப்படி என்ற கேள்வி வார்த்தைகளை நீ போடுகிறாய். வித் உடன் அல்லது விதவுட் ஆன். இந்த டிபெண்ட் சார்ந்திருக்கிறது பக்கத்திலே இந்த கேள்வி வார்த்தைகளையும் போட்டுவிட்டு அதற்கு பக்கத்திலே ஆன் போடலாம், போட வேண்டாம். ஆர் யூ கோயிங் டு பை இட், நீ அந்த வீட்டை விலைக்கு வாங்க போகிறாயா. இட் டிபெண்ட்ஸ், அது சார்ந்திருக்கிறது. ஹவு மச் இட் இஸ், அந்த வீடு என்ன விலையோ அதை சார்ந்திருக்கிறது. டிபெண்ட்ஸ் கூட ஹவு போட்டு விடுகிறாய். அல்லது இப்படியும் சொல்லலாம், ஆர் இட் ஆர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு மச் இட் இஸ், அது என்ன விலையோ அதை சார்ந்து இருக்கிறது. டிபெண்ட்ஸ் கூட வேறு, டிபெண்ட்ஸ் கூட வென்னு, டிபெண்ட்ஸ் கூட ஹவ், அது கூட ஆன் போடலாம், போடாமலும் இருக்கலாம். லிவ் ஆன் என்றால் என்ன? லிவ் என்றால் வாழ்வது. லைவ் என்றால் என்ன? லைவ் என்பது பெயர் ஒரு சொல். லிவ் என்பது வினைச்சொல். லைவ் என்றால் உயிரோட்டம், லிவ் என்றால் வாழ்வது. இந்த லிவ் கூட ஆன் பேர் சேர்த்து கொள்கிற பொழுது பணம் தேவைப்படுகிறது உணவு வாங்க, பணம் தேவைப்படுகிறது வாழ்க்கையை நடத்த என்று வருகிறது. லிவ் ஆன், மணி, ஃபுட் என்று போட்டு விடுகிறோம். ஜார்ஜ் சேலரி இஸ் வெரி லோ, ஜார்ஜினுடைய சம்பளம், மாதாந்திர சம்பளம் மிக குறைவாக இருக்கிறது. இட் இஸ்ன்ட் இனஃப், அது போதுமானதாக இல்லை. டு லிவ் ஆன் என்றால் என்ன? வாழ்க்கையிலே வாழ்வதற்கு, உணவு வாங்குவதற்கு அது போதுமானதாக இல்லை. லிவ் ஆன் என்று போட வேண்டும். அடுத்ததாக கங்க்ராச்சுலேட் என்றால் என்ன? பாராட்டு. சம்மன், யாரோ ஒருவரை. ஆன் என்றால் ஒன்றுக்காக. காம்ப்ளிமெண்ட் என்றால் என்ன? பாராட்டுக்கள், பரிசுகளை கொடுப்பது காம்ப்ளிமெண்ட் என்று சொல்கிறோம். சம்படி, யாரோ ஒருவருக்கு. ஆன் என்றால் ஆன் போட்டுவிட வேண்டும். பாராட்டுதல் என்று வார்த்தை வந்துவிட்டாலே அந்த முன்னடை சொல்லான ஆணும், காம்ப்ளிமெண்ட் என்றால் என்ன? பாராட்டுக்களை கூறுகிற பொழுது அங்கே முன்னடை சொல்லான ஆணை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஐ கங்க்ராச்சுலேட்டட் ஹர், நான் அவளை பாராட்டினேன். ஹர் சக்சஸ் என்று சொல்லக்கூடாது, ஆனர் சக்சஸ் என்று சொல்லுகிற பொழுது அவளுடைய வெற்றியின்காக ஆன் போட வேண்டும். ஐ கங்க்ராச்சுலேட்டட் ஹர் ஆனர் சக்சஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். எக்ஸசைஸ், பயிற்சி. கம்ப்ளீட் த செகண்ட் சென்டென்ஸ். ஒரு வாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, இரண்டாவது வாக்கியத்தை நீ முழுமையடைய வைக்க வேண்டும். so that it means the same as the first. அந்த இரண்டாவது வாக்கியம் முதல் வாக்கியமாக இருக்கும் வகையிலே நீ அந்த கோடிட்ட இடத்தை நிரப்ப வேண்டும். Sue said I was selfish. Sue என்ன சொல்கிறாள் என்னை பற்றி? நான் ஒரு சுயநலவாதி என்று அவள் சொன்னாள். Sue குற்றம் குறை கூறினாள் என்னை பார்த்து, நான் சுயமாக இருக்கிறேன், சுயநலவாதியாக இருக்கிறேன் என்று. Sue accused me of being selfish. இந்த அக்யூஸ் குற்றம் குறை கூறினால் ஆஃப் உடைய, இந்த அக்யூஸ்டு பிறகு ஆஃப் உடைய வர வேண்டும். The misunderstanding was my fault, so I apologized. எனக்கும் உனக்கும் கருத்து ஒற்றுமை இல்லை, நான் தவறாக புரிந்து கொண்டு விட்டேன், அது என்னுடைய தவறு, ஆகையால் நான் மன்னிப்பு கோரினேன் என்று வருகிற பொழுது இந்த வாக்கியம் இரண்டாவது வாக்கியத்தை அமைக்கும் பொழுது இந்த அப்பாலஜைஸ் என்றால் மன்னிப்பு கோருவது, அதற்கு பக்கத்திலே அந்த முன்னடை சொல்லான ஃபார் பயன்படுத்துகிறாய். ஐ அப்பாலஜைஸ் ஃபார் த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் விச் வாஸ் மை ஃபால்ட். ஐ அப்பாலஜைஸ் ஃபார் த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அந்த அப்பாலஜைஸ் என்ற வினைச்சொல்லுக்கு பக்கத்திலே ஃபார் என்ற முன்னடை சொல்லை நீ பயன்படுத்துகிறாய். ஷீ won the tournament, அவள் போட்டியிலே ஜெயித்தாள். So I congratulated her, ஆகையால் அவளை நான் பாராட்டினேன். I congratulated her, நான் அவளை பாராட்டினேன். on winning the tournament, அந்த போட்டியிலே ஜெயித்த காரணத்தினாலே congratulated-க்கு பின்னாடி ஆன் வர வேண்டும். டோர்னமெண்ட் என்றால் போட்டி, டிராஃபி என்றால் என்ன? பரிசு, கோப்பை. டோர்னமெண்ட் என்றால் போட்டி. hope you are able to understand நண்பர்களே. இந்த verb கூட from, suffer கூட from, verb கூட protect கூட from அல்லது against, பாதுகாப்பளித்தல். இங்கே verb கூட on, depend on. இங்கே அந்த டிபெண்ட் கூட வித் வித்தவுட் போடலாம், டிபெண்ட் கூட வாட்டு வென்னு வேறு ஹவு போட்டு போடலாம். லிவ் கூட ஆன், உணவு சாப்பிடுவதற்கு. கங்க்ராச்சுலேட் கூட ஆன், காம்ப்ளிமெண்ட் கூட ஆன் போட்டு விட வேண்டும். இந்த முன்னடை சொற்கள், இந்த வினை சொற்கள் ரெண்டும் இணைப்பது மிக மிக முக்கியமானதாகும். தேங்க்யூ வெரி மச்.